Alo. Sisi hapa tena, mimi huyo tena. Leo nasikia fresh. Niko na wazai wawili hapa. So leo niko na dad joke. Hii kawe si mzai sidhani ka utaget. Na kwa ni mzai na hujaget, huo mtu hisi wako. Juu sasa unamwambianga nini kijani. So guys, niko na swali. Matoke hii huwezi jua. The last time mimi nilipata, the only one. So jua last weekend tulikuwa na wewe, so I think umekuwa mjinga. Wana kuinfluence na intelligence. Uliza swali. So when does a joke become a dad joke? When does a joke become a dad joke? Si tuanza na the dad, atuambie. Dad hapa. Dad tuambie. Jokes zako kwa ufikaje za kwa za mzai? Mtaki cheka. Akismile. So Matoke akichekesha mtu wako, hiyo ni dad joke. Mbaya sana. Umesikia? Jibu. Dad joke kama dad joke. Mtu yeye akikasirika. Laban. Niite Laban tena uone. Laban. Nimekuta kama mzazi. Okay. Serious business. But sasa unajumuliza the wrong person. Deno. Usi Google mtu wa kwea hizi pata. Sawa, acha nimwache. Monte. Wajifanye unashika kamera ndio usijibu. Anaonekana. Monte. Acha niwapatie jibu. When it is apparent. Hakuna. Najua huwezi elewa. Nini? Apparent ama father? Apparent. A-P-A-double-P. Oh, okay. Ina make sense. Sawa. It's giving. Sawa. Hey, fuck, mazee billions ndo nawata ni kidnap hata mimi. Wow. So guys, nimeona hapo hivyo Msaba is first coming. Msaba is first coming up. Kuna teams zishaanza kuogopa, zimeanza kutrain. Shit, tunatishia magays huko. Queens walianza kutrain like 2 months ago. Queens Leon after 15 after wametoka playoffs. Amerest kumbili amerudi. Washaanza kupiga zido bwana. Leon. Hata kama mnataka ku retain si hivyo, ndio mtapigwa sasa. Haya. Sisi tunangoja by the way. Au Queens. Nia unajua tu angojangi ni nyinyi tu. Anyway, nimeona kulikuwa na drafts this year, sijui kama cheki. Embu Sevens for the first time imepewa chance i-host a leg. So imwaka tunaenda Embu. LA Matoke. Hiyo unajua nyinyi ndio ushinda hiyo Embu Sevens. Na before tuongelee Embu Sevens, hiyo ndio kitu mtashinda peke yake. Tuko na wageni wawili leo studio. Ona hata before wageni jamani, mmenisahau. Umejisahau. Hello. Tuko na Marseille hapa with the R. Samayora. Alafu tuko na mwenzangu, hata leo acha nimintroduce. Laban, Matoke, Nyanyuki, Mkisi, kutoka Nyamira, Kehancha kwa wachawi. By the Masese inamaanisha zile umbwa koko zinapigana mtaani. Masese humaanisha hivyo kwa Kisi. So Matoke inamaanisha ndizi, but acha tuteleze kwa guest na hiyo ndizi yako. Sawa. Kwa majina naitwa Maxwell Omondi. Usiogope kuongea. Kwa majina naitwa Maxwell Omondi Ochieng. Rugby player, passionate about rugby, from Mathare Rugby Foundation na pia Oloo Foundation. So mimi naitwa Joseph Happy with an A not an H. Many programs, Shamas Rugby Foundation. Bado mimi impact and social analyst and strategic programming. Shit. Wow. Unajua sawa ukishaongea hizo vitu zote na shangata ni introduce aje. Wewe si nicha kuintroduce acha tu. Haina shida. Start Molio's fan. Marseille Foundation, founding still, founder. Si watu founder, una found nini? Ndio nakuuliza yako ni gani? Si Marseille Foundation, content creator. I'm founding a channel. Have you found it on the internet? So Embu Sevens. Yeah. Embu Sevens. Mnadhani mtashinda this year juu I think ikiwa national circuit, ikiwa among the leg, sidhani utacheza na Chuka Vikings. Yeah. Utacheza na Kwe after wamechoka. Unajua acha nikwambie. Utacheza na Prince Lu mlishinda juu tulikuwa tumechoka. Tumewa card season mzima. Kwanza mlifika wapi? Nakwambia tulikuwa tumechoka. Okay, sawa. Unajua sisi tulipiga Kwe.
Likwea lakini walitusumbua sana last season. Na watu nimewaekea lawama sana. Session za training. Hawa na overdo. Training tunaanza next month. Haya basi. Hapo ndio mtachapwa tu. Acha tu. But anyway. So what do you think hiyo Embu Sevens wenye imekuwa integrated kwa national circuit inasaidia na growth ya rugby? Inasaidia kabisa. For instance, hao sio wamekuwa na push hizo time zote za Embu Sevens. Wamekuwa kisaidia Strath na kikombe at least Tumekuwa tukiwa kurit. Kozondo kombe au ushinda sana. At least wameshinda Arsenal. At least. Lakini watu wa Arsenal poleni. Wakuja Embu Sevens wanaweza shinda? Sidhani, sioni. Watupige ate. Endelea hata zikukate. I think hiyo ni opportunity poa Kenya Rugby imefanya kuinclude kama kwa one of the 7 circuits because itasaidia Embu sana. Pia development ya Embu itagrow. During the 7 circuit pia tutaona more age grade wakicheza. At least kutakuwa nayo. Because Embu I think wako na pia hizo development organization wenye wana train kids at early age. It's an opportunity for Kenya Rugby Union to implement a strategy and about grassroots rugby. So it's high time when tukiona easy local circuit zinaenda uko sitazita mashinani ndazita kwa hizo municipalities. Inasaidia sana in the growth of grassroots rugby. And then najua watu wa Strath hapa watanisaidia kufikiria that rugby is not a commercial social sport peke yake. Pia inatusaidia in terms of employability, inatusaidia in terms of marketing. Yeah. So I'm pretty sure tupeleka hizo 2 days of rugby hapo kuna mtu atakapata kichele Murume yake mbaya. Pia inasaidia in livelihood. So it's good. I would my own opinion, I would prefer most of these tournaments tukijaribu kuzipeleka interior where the sport is still struggling to grow. So umesema hata next year tupeleke ingine Meru. Kuna ingine ya Meru. Kuna tuna Meru. Alafu ingine tena tuirushe kwa kina Matoke. Tukaeka hivi tuseme tupeleke ingine Marsabit. Watu utafika. Si tutacheza na Al-Shabaab huko basi. But ni which any other region in your feel inafai part one of these legs pia? Venye nimemention kuna hii region inaitwa Northeastern region. So Northeastern region for several times wamekuwa wakiwa neglected in so many things. Na tunaweza tumia rugby as a tool to bring community development. Tunaweza tumia rugby as a tool maybe we're struggle na stuff kama maji drought. Tunaweza tumia rugby maxi hapo wanafanya something about climate change na rugby. So inaweza kuwa ni opportunity kwenda ku speak about climate change na rugby kwa areas kama hizo. Tumekuwa tukiza sana stories za terrorism and most especially nimekuambia mimi ama social impact. So most especially community cultural effects kama FGM. Tunaweza tumia rugby as a tool tuipeleke huko chini wakicheza rugby. Through that wanapata life skills and livelihood ya human being inaendelea. Na pia I think tunaweza kuwa tunapata set of good players from those areas because most of the time tunapata players wengi wanatoka Western Nairobi. So tukipata chance ya kupata Kisii pia wako hapo. Wana champion. Wewe usicheze hapo. Nyamira pia huko na I think huko tunaweza pata mawinga wanoma. Simutugi anatoka huko kisogo fulani. Ngoma yai mtu anaipa kombora unadhani unaweza mshika. Uwezi mwai. Na by the way kuna team inatoka huko Northeastern ile make nationals 7. Sijui mbona Saudina ni winner mama gani. Who are mostly even from the high schools unapatanga team from those sides na kuanga neglected who are their position in the nationals who inapatiwa wanapatia other schools considering that from other regions which is not a good thing for me. So to keep Embu Sevens kupata hii nini slot ya kuhost a leg of the national 7 circuit is a very good thing considering 2019 pia Kabeberi Sevens ilikuwa Meru Kinoru Stadium ndio it's a very good thing for me kwa mimi ndasema mashinani hata kama ule kusema rugby kupelekwa mashinani for me it's a very good thing na I'm sure it inspire even more
kids kujoin the game. What does it mean for Embu Rugby? It's growth maze, unajua kupata kama LD ni gani ilihost TSAP as much as walihost vile wanataka. For Embu amekuwa kiset standards, wamekuwa for real. Yeah, wamekuwa kihost a very good Embu Sevens from 2022 zenye tumekuwa tukishinda by the way. Walikuwa zenye mapleo wamekuwa kishinda. Strathmore Leos players wamekuwa kishinda. Pia nimekuwa nikishinda. Yes player asije count up. Strathmore Leos players wamekuwa kishinda. So nimesema Embu inakuanga Embu hiyo timu itwaje? Dragons. Embu Dragons. Yes, wamekuwa kiset standards which is a very good thing. So kitu kama hiyo Eldoret juu nini wanafaa ku learn from that. Embu wamekuwa kiset standards so they can even learn from that. Yeah, and it's also for their growth, unajua even for the funding ya rapata, for the funds vitu wameongelea hapa vile itajenga community. Yeah, itakuwa na very big impact. I know ni kitu amekuwa kiwakia. Yeah, so kwanza 2022 ni nyinyi mmekuwa mkishinda. Tulishinda la. We are the defending champion basically. Okay. So I was thinking ukisema kwanza 2022 mimi nimechezwa all those years kwa 2022. Sina hata kujua kutoka matoke. Au ni defending champion but ilikuwa once peke yake ama twice. Tumeshinda back to back. Back to back. Yeah. Kumekuwa day before. Kulikuwa na imekuwa before. Post covid si ndio tumeshinda basically. It's ours. It's our tournament. So I was thinking you Strathmore imekuwa ikishinda. Singetwa Strathmore Sevens. Una make sense. Unaonaje itafanywa hivyo? Ni kama Kabeberi KCB wameshinda the last 3 years. KCB So ichenjiwe. Inafaa kwa mchinda mara 3 kwa sasa team league. So watu wanafaa defend name. Tuna defend hawa ni. Yeah, ina make sense maze. Napenda hiyo idea. Embu Rugby. I think mnasikia we are coming for you. Embu Rugby manze, Embu Dragons, the host of Embu Sevens 2020. Some of the Leos are coming. The Leos are coming. The Leos are coming. Leos. We are coming to Embu manze. Our town. We are coming. So other than Embu Sevens, kumekuwa na championship nationwide finals. Yeah. Yeah, iliapenjana NYS. Nasikia Maraya walitokea mafans walitokea na ma-ID kwa mkono, lazima ingie uko na kipande na marungu. So but unajua NYS imeanza rugby season. Ni season ama last not this season. Last season wamekuwa for some time. PSG police. Wamekuwa for long bana. Wamefika playoffs mara 5 na inaganda tu masanse tu wanashindwa kupanda ama ndio hataki kupanda. Unajua maybe ni strategy. Unajua tunataka wanasema watakutoa move fulani hapo USA hiyo kutoka time fulani hapo mbaya wanataka kupanda case ile time watu walikuwa wanatoka national direct to Kenya akasema buda si tudai si tuko sawa hapa chini. No, uko na their own reasons maybe. So mnasema NYS imekuwa wamekuwa but mabloga mnadanganya bana. Mimi nimeona tweet fulani hapo X wanasema NYS imeanza rugby ni juzi. Labda ni ya Nairobi imeanza juzi. Kumbuka kuna NYS yenye iko mali huko side pande ya Nakuru. So mimi naongelea Nairobi. Ya Nairobi I think ilianza juzi. Hiyo sana nilikuwa mimi naongelea. Because I think mimi naweza sema ilianza kitambo. Because si tulikuwa na train with suburbs so tulikuwa tunaenda kutrain nao. Wako hapo karibu na survey. Hiyo time matoke alikuwa anazaliwa ukiwa Northern Suburbs. Hiyo time. Ndio 25 kijana mdogo huyu sana. Sana. Gen Alpha. No, nasa kuingia sana nationwide wameingia lini? I think wameingia last year. Simkianza kama mnaingia nationwide. Lazima kuna ligi nyingine unajua? National inakuja tunasema tunataka tuko ready. Okay. So hata mimi nikianzisha my own team nikiweka masese hapo. Wewe useme tu tunataka. Sasa hii tu unaingia tu nationwide. Au walikamu wakanyoa. Wakachukua jezi fulani za nini? Za Kenya Airways, za kitambo sijui walitoa wapi. Wakasema si tuna need. Na wakaingia mazao kadili na magays. Mbaya sana. Na ndio wakafika Finula na siku walikuwa na fan base nyingine crazy. Na tena master of jinx kuna mtu ako juu yako. Kwa Kevin Jomo.
Ule ni master kweli. Master. Wana compete na Matoke. So sasa hii ameshindia Matoke game ya jana. Juu Matoke hakucomment. Matoke alikomentia Shabana wakapigwa. So jana Jomo akasema NYS. Akatingisha kichwa, nilisoma kwa tweet vile alitingisha kichwa. NYS. Teams zinaenda huko na zionia huruma na venye kuna crazy fan base. Fuck. Kisii kafika huko na uchawi. Wacheza hadi futa rugby. Na wakashinda. By the congratulations to Kisii RFC. Yeah. Wamepush. Na nimekuja boy, wajua support ma team. Zikishaanza kupata light hivi. Unasikia Kisii nini, Shabana nini. Sasa na wajua. Sasa unajua nani? Unajua nani team ya Kisii? Kwanza bado umesikia. Nikwambie even their team manager. Sijasema manager, team, unajua nani team? Kwa hiyo team useme Matrix Matiangi. Tulia. Najua Bobby Mapesa, yeye ni hooker. Najua Zapa, yeye ni player is a winger. Pia ndio. Unaweza confirm hizo vitu? Angalia kwa the squad. Ama ni jaba. Walenda kakira mtimu. Hapana. No. Actually, unajua Zapa is the social media manager na bado ni player, so namjua because of that. Okay. Yes. But wezi sema ati naanza kusupport team after imeanza kupata line. Okay, so unajua history ya Kisii tukikuuliza? Najua kidogo apige KCB time nilikuwa primary. Okay, nasema sahi. Mbona nataka kunieka kwa limelight? Azinataka kujua coach wao si ndo bado the same coach wa Kisii High. Yes. So ame coach the side for how long? Actually ndiye amepata level 2. Yeah, congratulations Lee Aston for your accreditation of level 2 World Rugby certified. High school yako ni gani tena? Ulienda school gani? Acha Abi aseme kuna kizungia hebu mcongratulate. Unasema uko sawa. Congratulate. Sawa hivyo. Mwambie. So congratulations, anaitwa nani? Lee Aston. Yes. It's a job well done. Yeah. You really deserve it. Wow. And let that be another accolade to your career. Alafu Lee manze mnaenda East Africa na Kisii High. Tunataka hiyo trophy manze. Mlifika finals but Viga wakafanya ile kitu. Figa. Story ni yangu mani. Bado walifika na Figa. Wewe tulia. Kisii High Lee Aston manze mnafanya kazi poa. Mlifika final ya nationals but East Africa I believe hiyo trophy inakuja Kisii. Yeah. I think ilikuwa good final na nilikuwa Mombasa nikiwatch. Na pia naweza sema sai rugby imegrow si kama kitambo tukiwa nationals, especially teams za coast. Wamekuja. Wako on mbaya. Si tu ndugu. Sika kitambo game inaisha first half team imepigwa. Walikuwa 60 game. Kitambo ilikuwa hivyo. First half game imeisha. Saa hizi sasa wako on. Game ilikuwa inaisha 12-13. 15-17 na 6-5. Ilikuwa shopoa to coast region. So tuseme ijani ya Kisii RFC tukwenda kupanda kwenye championship. Wameanza kuwa sikula time Kisii ilikuwa na Mangori. Yo wakitoka Kenya Cup wakaenda champion wakarudi national. Hadi kuna time fulani wako wanaenda kama game zao zote. So ni only bado naliwachukua after hiyo sasa. I'll be honest, sijui amekuwa coach for how long, but I believe from 2022 amekuwa hapo. So hiyo same time pia ndiye aliingia Kisii school. Yes. Kuna time tumeenda Kisii mazi watu hiyo wanalima ondeng, wako na maondeng chuo bana. Banze. Nimeenda huko sijui ilikuwa ya gani 2020 something. Post covid. Post covid. Huo boy alikuwa high school bado Matrix. Sijui time alikuwa form 2. Hiyo time bado alikuwa on. Amekauka. Bado sahi yako huko, bado yako high school. Kwa nini ndio kwa form 4? Kwa sababu ile ndio Kisii lini. Ni kama watu hapa hili. Kwa tumeenda si ni legit bana. Hapa ile tuko legit. So sikio time yenye Lia alichukua hiyo Kisii RFC walikuwa wachezanga Freddy na Kisii school. La Kisii school ilikuwa inapiga Kisii RFC. Wewe jua interesting very tu walikuwa on your design walikuwa ngana mwenye kocha wenyu sasa mtu black ka cloud aitwa Morgan. Sijui kama unamjua. Mbona muita jamani, sema tu ni Mwafrika. So ni mzungu. Wewe ni mzungu, si wewe ndio light skin hapa. Basi so umekubali niseme ni mtu black ka cloud. Iko tu sawa, ni iko tu lakini cloud hapana. Waleweka hivi na cloud walipiga picha hivi hakuna tofauti. Cloud lazima smile ionekane. Wote lazima wasmile.
Mzee ni wache kile gorilla wanataka watumie wapigane nayo. Mzee ni mtoto wako. So ilikuwa kusa ya 2022 I think 2022 hiyo time ndo I think kisi ilikuwa imeanza kuwaka moto. Si wamekuwa champions wa Nyanza 3 times. So ni kwanza 2022 hiyo tulifika huko hivyo tukawa bless check so very fast because of us Dibla Kibla. Unajua Dibla Kibla ni nini? mimi najua tu chip Black blood Dibla Kibla. hizi okay. mali Oni mayude so wazito Dibla Kibla tulifika huko hivyo kisi mazio time ndio alikuwa na prepare kwenda Regio by the way. Tukacheza nao friendly bana ikageuka serious. Watu wao wanatupiga tena bana. Wakasema acha tukue serious watu. Tukiwa serious sana wanatupiga zaidi bana. After hapo wakasema kama tumepiga blood sidhani kama tunaweza tupiga. Kiasi ndio wamepata confidence wakabeba hiyo Regio all the way to nationals. By then kuangalia stats za nationals au ndo walikuwa na ndio team ilikuwa na the best, walikuwa wanasema ilikuwa na the best nini sikulikata ndo confirm si apile mimi mlianda perform siku expect your performance but najua East Africa watabeba hapa ili kurebuild wana rebuild hapa ili pia wamekuwa na a lot of troubles after Godfather wao ameenda wamekuwa na a lot of trouble and that's something else tunafaa to consider as much as tunaongelea story ya Kisii tunafaa to talk about creator sustainability. Wamerudi hapo championship how sustainable will they be hapo ndo sasa sijui ndio maana kwenda kujua kama mtu Kisera tuambia but sasa yajui history so what we'll do ni cause me I think yenye Lee amefanya which is very very good ni ku build team from so hiyo team ya Kisii high school ndio anapeleka tu Kisii RFC so anapea watu wa Kisii scholarship then ana build anaona instead of kupea mtu Nairobi na pia kwa interest ku build Kisii RFC so ni kwa kupea mtu wa Kisii scholarship some Kisii high school agrow akimaliza pathway ni Kisii RFC so maana kuna hiyo improvement from Kisii RFC na I think watakuwa sustainable because wako na new set of players good set of players wenye kuna skills na umecheza pia pamoja for a very long time. Pande ya finance wako sawa wako na sponsor hiyo sijui wako na Kisii niliona hapo Kisii like Kisii macho hospital unani wow so yeah but unajua what I believe is vile wamepanda even they can get even more people coming in from that sponsors who are hata Mokoro akitoka mtaa akitoka Mokoro Shabana anaenda hivyo atawajenga Mokoro aliwachezea so Saturday alikata kuwachezea he was too good anasema so tunaweza sema since KCI ina sponsor KCI tunataka kusema acha tuniseme I can't hold it wana sponsor na players ama azisi wana sponsor hiyo venye wana sponsor KCI so wana sponsor KCI RFC so hapo kwa rada unasema KCI wako macho like wako rada wako macho mbaya so kuna visit happen kile team fulani ya nini South Coast Pirates hiyo South Coast Pirates wamenini coach anaitwa taja jina coach Amiani ni Kevin Amiani si ndio Kevin Amani Amiani hauna wiki tunajua ana Amani hata kwa Amani hata kitu Amiani but considering kitu alifanya okay yeye ndio amewapandisha kutoka championship to Kenya Cup but sama skando pia amefanya hapo behind the scenes considering pia kalitwim kutolewa I believe sitaki kusema ati alideserve kutolewa but alideserve one of the no nataka kubuild story kwanza one of the core values za rugby ni integrity kabisa which I believe alikosa na for a team like South Coast Pirates and I believe in a need hiyo integrity for them to even grow na sponsors wana need that you need to accountability so kitu imehappen hapo South Coast Pirates is not good na for him to go mazee so I believe sahi cause nimesikia story mingi by this ikihappen walisema ati coach alifukuza one of their players
alimwacha Nairobi. Kelly ule kile wao they are flyer. Yeah. Which ni aje unaweza kuja na players Nairobi juu amekata tunamshukisha unamwacha hapo si game ishaisha mtu asikate. But nilisikia what I heard is Kelly alikata time. Okay, si Kelly alitolewa game. So uko bench, Fana akampatia tei akiwa bench. Kelly pia Kelly alichoma. Huwezi tetea Kelly. Hapo pia alichoma. Hapo anachoma lakini tena kumwacha pia. Alichoma. Si umfikishe Mombasa alafu mwambie saa ishia. Alafu at least fare itakuwa sorted. Transport. So namwacha Nairobi jamani. Alafu kitu kingine nilisikia ati walipata pesa, walikuwa wamepewa pesa kuja kuona place ya kulala. Ndio hii niko hapa. Ndio nimewahi. Chesko akakulado, watu wakalala kwa basi. Kwa filling station mazee walikuwa wanakuja na mwamba. Ati walisema mafuta imeisha. Wakiwa filling station. Enye kumekuwa tu nasikia. Unaweza soma hizo vitu zimeandikwa hapo. Haya. Notice of motion of no confidence against head coach Mr. Kevin Amiani. Hatuna amani kwako na utakuwa na amani. Hapa I think wangeandika nini? You anaitwa Amiani wangeka notice of motion of no faith. Faith kwa Kiswahili unajua nini? Tafuta hiyo. Clifford Odhiambo, South Coast player representative hereby submit this notice blah 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 blah. Number 1 Muses soma tu hiki kizungu. Acha nisichome nitangoa sana leo. Bwana hapo kwa so sikia number 1 misuse of clubs funds. Mwadress. So failure si mimi nani pale kwa Kamenje. So by the way report ya South Coast Pirates. South Coast. So hii ni report ya South Coast Pirates nasoma. Na Mr. Clifford Odhiambo ndiye alikuwa ana administer hii report. So report inasema first clause ni misuse of clubs funds, and that is one explain wanasema failure to pay Charles Omwemba his rights as the club groundsman. Imagine so ground wewe unafika tu nyasi watu wanakuja kucheza game na unaganda alafu unaganda mazeni hiyo juu ya South Coast alafu ukaanza bila tamaji. Misappropriation of media liaison Brian Mwenje. Imagine arrears despite monies admin wao na bila amekuwa analima banta na uski do inatoka si ati do haitoki inafika kwa kwa Amiani inakwama. Sasa do inafikaje kwa coach? Hawana hata mimi niko na issue a lot before you make any judgment before I became any judgmental. Mimi niko na so many questions like there's a dissect from this statement. So sijui nimalize hizi maliza tu list alafu dissect. So kuna failure to pay Lydia the physiotherapist despite money is being released. Unasikia tena money nyingine imerelease hizo aliganda after hizo massage zote watu wamekauka wanafanyiwa. Unajua watu wanajua wamekauka bana sisi wamekutibu tena ukapigwa na KCB. Failure to pay Carlos SNC his money despite money being released. Failure to provide well detailed books of account of expenditure despite money being released. Here I can point out so many clubs hapa Kenya for that. So I cannot crucify a man for that. As if you're holier than thou. Amiani but Amiani si a man Amiani. Conning Almasi's father out of cash 8,000 for personal gain. Conning atujui ni nini alimcon but kwa nini Kasongo? Threatening players. Teacher Ibrahim Wesonga job security if you do not comply with his demands. Player ni mwalimu. So ambia buda usipotokia zoezi wewe. Hiyo job hauai. Nako serious. Jana limconnect. Habitual lateness to training and early departure. Coaches kwa on. Loss of trust and confidence from club members. Failure to submit NHIF SHA insurance payment. Atujui ni for who? Si for players, for the players. Dragging his allegations Congo out of the bus at 1 a.m.
while intoxicated, putting his safety at risk. Kelly jamani. Jamaa kwa sherehe bana. Nani alikuwa intoxicated? Kenyan Congo ama Chesco? Player. Kenyan Congo. Okay. Failure to give Kelly a chance to submit his defense. Which is not right. Failure to follow up on Kelly's Okongo whereabouts and his safety. So Kelly alikuwa zile za acha njitete alafu tunaambia hawa zizi Toka wacha niongee. Negligence leading to players sleeping at a petrol station during an away match against Mwamba. Not clear explanation was given. And then lastly, leading the club's personal property. Leading the club as a personal property. Yes. So amechukua bukla nikani yake. And then hapo kuna a semicolon, kuna full stop, then was Martin selection. In which that I think it is job. Ni job yake. Yeah. So okay, ulikuwa unasema unataka ku dissect. Yeah. Before nikwambie hiyo, nilisikia that Kev as the coach is also the TM from Waterberg. He's also the TM. Yes. That's why anaando hizo vitu za finances. So si walikuwa na ule coach fulani mwenye alishia alikuwa aitwaje? Ule Kenya International. Mbona ndo tunaita jina? Wewe huyo msee huyo. Because I think previously Ken si ndio? Amani Kevin. Amiani. Yende alikuwa team manager, alikuwa player, team manager. Then I think akapewa responsibility, akatrustiwa because alikuwa player na team manager. So akapewa since amefanya kila kitu ya KRU world ya kucoach level 1, akatrustiwa na team. So I think hapo ndio ikwangi lazima ukichezea team unatrustiwa na team. Tunapewa team, utachukua hii mimi ni kusema hii team ni yangu. So I think hiyo ndio ilikuwa mistake ya kwanza walifanya. So si ni Nyikuli? Nyikuli. Na nimefikiria tu hapa peke yangu. Nyikuli ndiye alikuwa head coach? No, assistant. Amani ndiye alikuwa head coach. Wala alikuwa head coach. Nyikuli alikuwa G forwards coach na assistant. Alikuwa the head coach. So Nyikuli akajikata. Ali-resign? Si alijingoa. Juu ya mzito. Tunaweza assume. To assume ni assumption. To assume. Allegedly. So ulisema unataka ku dissect. The chance. Acha nipe wembe. Surgical. Niko sawa. Okay. First of all, maybe I fail to understand how one person alikuwa na run everything in the clubs. Yeye ndiye ana run finances za club. Yeye ndiye ana run tactical and tactical aspects za club. That really shows that it was the club had failed from the beginning. Because a club like that that's running a Division 1 team, we expect to have good management structure. We expect to have a flowing system. And I would say, unfortunately, that's one of our greatest undoing in our clubs. Like that structure. There was another time nilikuwa naangalia websites, clubs ziko na websites Kenya, and I was surprised to only find that only 2 clubs ziko na website Kenya. That one is Queens and another one is Strathmolio's near Shule. So I think in order, if you want this rugby to grow, we should first look at those nitty-gritties management. Because we cannot keep on complaining about hatuna funds, but yet you don't have a small system, a small management. So for that, the club personally should take responsible for that, because having money doing hizo vitu zote and analipa watu and make selection, that shows that there was a very big disconnect in the club. Nilikuwa naangalia strategic plan ya KRU ya 205 and in this nikiangalia their SWOT analysis, one of their weakness, they have indicated it, new management. Like hiyo ni ya 205 okay. Management, like that's one of their weakness. They don't have, I would say, I don't know if it's appropriate to say, I lack the exact words that was used in that document, but personnel, competence personnel to run specific duties. Okay. Again, nikiangalia tena the strategic plan ya 2024-2028, same thing. The same thing. After 20 years? Yes, same thing. Okay. In appear. 20 years. Analysis in appear. So that clearly shows that if you want to take this rugby to go to the next level, tunapaswa to stop
looking for sponsors, stop scouting players, and we start building a system. Na pia ni responsible teams zinafaa kuwa responsible. Kama kuna team hiyo management structure, kama ni TM coach, then pia unafaa kujua responsibility zao. Kama wewe ni coach unafaa kujua mimi nafaa kupanga team, kama ni team manager unafaa kupanga players na do. So I think kama tukiweka hizo structures ndio at least tutaenda mbele. So umesema South Coast tunawaambia aje? So I sitaki ku make any final conclusion kwa hiyo case because naye Imani kikimuuliza anasemaje upande yake by the way yeye pia kupea Kelly defense, so mimi sioni mpe Yesu aliuliza mara ngapi nyana dhambi chukua mawe umpige, but hao ni pirates, umewatch Pirates of the Caribbean? hao ni hao Umewatch Pirates of the Caribbean dead tell no tales. the dead man in this case. So na cheki South Coast ni kina ni Jack Sparrow. So Black Pearl initially hiyo boat hiyo Jack Sparrow hiyo ship hiyo shit. So na ni ship hiyo design You are the ship anyway. So hiyo boat hiyo ship hiyo Black Pearl ilikuwa Jack Sparrow. But nani Captain Barbosa mwenye anamgusa hii kwa hiyo dead mental Tumeangafani sana. Huyo Barbosa aliorganize mutiny wakatoka nani Jack Sparrow, the original captain wa hiyo Black Pearl. So huyu Miani amefanya mimi simuiti vile anaitwa Miani mazee sawa Voke we Voke ame pirate amefight to Barbosa alifanyia Jack Sparrow. So hapa tusilete mambo ya Biblia. Biblia haiwezi work. Kama Kelly alikata akamwambia Kelly shuka. Akaambia huo player fulani cheki. Either udu hivi ama hiyo job yako au igande. Groundsman, wewe fieka tutakuwa next week. Haikuja next week imekuwa ni next week tu. Haikuja ndani next week imekuwa ni next week. Na sawa physio sasa. Physio. Haya deep freeze imeisha. Sawa ndio hii deep freeze. Na admin. Admin we post tu hiyo banta iko on na like na kucheck na icheki nani mwingine tena Groundsman usham nini ushamweka hapo kuna essence kuna pare baba Almasi wewe mzae nitumie nani ama Almasi acheze weekend sawa baba Almasi ni acha natuma jamani yake usimtie nje nani tena SNC ni wakimbiza ama mimi nitawakimbiza. Unajua kukimbiza watu si ngumu. Naweza pia nimetrain hiyo kukimbizia wewe pia ona hizo vitu zote alafu atakuwa mtu wa Biblia itawakaje, lakini ume-raise very serious points hapa. So my advice to South Coast Pirates is that you inafaa kuwa na awakening call. Next time wasiweke coach ndio accountant, ndio TM na accountant, coach ndio pia physio and other clubs outside there wanafaa learn from that. Okay. So like to patia a strategic system like the strategies that you are to counter such issues. So to a strategic system to counter such issues is tunahitaji kuwa na a team, a technical team. A technical team and yenye iko well defined, and first of all before mfanye hizi stuff zote lazima kuwe na a clearly written document. So a clearly written document yenye inaonyesha the name of the club, the vision of the club, like a strategy, and pia inaonyesha the technical team of the club and their responsibility. Ndio time tutapata umse amehandle story ya do na elfa kuhandle story ya nini, you just refer back to the document. Ulifa kufanya hii, kufanya hii. So tukiwa na hiyo document, then when it comes to hiring, to our ability tunaweza ensure tuko na coach, tunaweza ensure kuna assistant coach, team manager, kuna committee ya club. So club committee kuna chairman, kuna secretary na kuna treasurer. So tukiwa na hizo systems zote zina work pamoja as a team,
guided by the document yenye imepa, because unaweza kuwa na system but kama kuna guiding document then that shows that kila mtu anafanya kitu yake anataka. I believe hiyo team ilikuwa na TM, hiyo team ilikuwa na chairman, ilikuwa na nini, but maybe hawakuwa na hiyo guiding document. But si hata nini, Manu iko na striker, iko na right forward, but Maguire anafanya hizo kazi zote. Na Maguire kiulizwa anasemaje? So kwa hii story Maguire ni nani? Maguire si sana ni huyu msee wetu sasa. But sasa kwa hii story yetu si Maguire, ni Matasi. Juu maybe waliuliza Amiani waonaje tafute TM? Kwa nini mimi nipo? TM mwenyewe. Kwani Kabayo kweli naanza shindwa kumhando. Baba Almasi nimeongea naye juzi wewe. Ametuma nani? Nishampanga huyo. Ati accounting? Jamani kwani wao amefanya accounting PKCA na papers ndo hizi hapa. Ati head coach? Jamani wewe sasa una mchezo na mzaha. Sasa una mzaha. Wewe wanzingua sasa. Waniona kando kokundu wewe. Si nimecheza na maplayer mimi. Mimi nawajua. Hadi makwao. Najua kwao, sinajua kwa kina pale kwa. Kando ya bahari anipei kazi gani tena? Haina haja hiyo hela yote. Imagine unataka kupatia mtu hela umlipe hela hii inaitwa aje kwa Kiswahili? 20k. Mbwekze. Laki 20,000 huko upatia, na mimi niko hapa naweza fanya zote nipatie tu 50. Acha tu. Najua kuna team zingine kama umesema Kibla Dibla. Najua kuna team zingine kama Kibla Dibla watakuja waseme hatuna funds, hatuna resources za kulipa wase wote. But hizo services zinaweza patikana on an internship. But sisi tuko na watu on a volunteership. On a volunteer basis. So it's high time tuanze kufikiria this sport as commercial. Tuanze kufikiria this sport as si kuchukua tu ball ya rugby na kutupa kwa kiwanja kwa. Yaani hivyo. That kuna other boardroom or backside staffs they play a lot of work to ensure that kuna success of this team mahali. Okay. Team gani unafikiria iko na the right technical bench Kenya? I would dimension yenye nimeinteract nayo. Labda kuna nyingine yenye iko na best but si interact nayo. So I would give you two example. So the first one is Quare. So personally kabisa for real. Mimi nimekuwa Quare with limited resources they have. Wamejaribu at least kuput systems kama kuna coach, kuna team manager, kuna social media, sio said coach ndiye run social media, kuna marketing, and then kuna mpaka chairperson na committee. Na tumeona ikiwork. Kuna hata some point when you are able kupata hizo resources tuna ask for volunteership ama internship. Okay. It's also one way of promoting our players. Kuna player kwa pale anacheza prop but anaweza run social media. It's one way of promoting them. Kama Masese hapa. Misi prop. Hadi Fidens ako on. Another team yenye nimeinteract nayo yenye nimeona iko na a structure that I can recommend is Cabras. Okay, before ndo kwa Cabras kwa Quare. So kwa hiyo management lazima kulicheza Quare for you to be in the setup. No, si lazima. Nakumbuka tulikuwa na SNC hajacheza rugby hata before. But alikuwa a student then akakuwa employee wa the institution. Akakuwa interested na sports, akaambiwa now to get more knowledge, akaenda akafanya hizo ma level 1, akafanya hizo ma prerequisite courses. Na he was ready to go. Okay. Cabras na Cabras there was a time wali to host for a camp for 4 days, and it was a free camp, like ilikuwa like benchmarking, which I would also say other clubs can do the same. Kibla Dibla one youth there was a time wali to host for a camp, like an exchange program, and tuliona the way the system works. So the system works is that the technical team kila mtu anajua their responsibility, and you're supposed to execute your responsibility as it's written in the documents provided. So hakuna anything like wewe shikilia tu itakuja baadaye nimalizie. Ni responsibility yako. You know your job and you know what you're supposed to do. Nice. And everybody ana fall accountable for kila kitu chenye anafanya. Kama ni
I don't know, but for the first time in Kenya nilisikia kuna a skills coach nikiwa Kabras. Yes. Hiyo ni which year? Ilikuwa which year? 20 the year yenye kweli ilipanda Kenya Cup. Hiyo si ni post covid, right? Yeah. So for the first time nilisikia Kabras nilikuwa nasikia hizo vitu from international rugby wapi, but nilisikia wako na skills coach, wako na technical na tactical attacking defensive coach. Walikuwa na set pieces coach, walikuwa na SSC, na walikuwa na head of performance analysis. So head of performance analysis angalia tu like umeongeza weight ama hujaongeza weight, ana assess pia are you playing functional role, the position that you're playing, is it matching the standard fitness of an individual. Na pia kuongezea most important thing ni your welfare players. Kuna nyole naangalia welfare, player anakula nini, wanadozi wapi. So unajua ukiweka players first kutakuwa na performance. Maso unajua anashangaa mnasema nini? Si hatuna system. Tichi. Ule ni weapon. Akona hizo skills zote. Lakini sika mzito wetu. Asika Tomzi hapa ametupima. Sisi tuko na head coach, tuko na assistant coach, tuko na chairman, tuko na TM, tuko na captain. Assistant captain. Na wewe ndio mtu wa gate by the way. Ile gate inaingia beans, ni wewe unafungana. Kwenda. Tuko na social media manager. Hizo kwa nini tunataka nini nyingine? Tuko na physio. Tuko na international SNC. Na ile ya masese ile ya mentor inaitwa. Mswa mentor. Si ndio mimi. Hata sisi tuko na working system. Sasa mental kazi yako tuangalia kama watu wako sawa. Yeye mwenyewe yuko sawa, ataangaliaje wengine? Mimi says nini mganga jigangi. Okay. Na kuangalia una knockable sana kuja na kuongelesha Max. Ukiona hii ball unaona bomb mama. Mbona ushiki kitu? Labda kuna PTSD. So knockalisha na kuongelesha. Sasa ni cloud. Cloud. Hizo nywele zinakusumbua, hebu nyoa. Na amenyoa. Na timu nyingine nimeona iko na maybe haijafikia watu wa Kabras. Watu wa Kabras ni wengi. Wanaunda squad ya 7 Maze technical team. Wacheza ile ya Zimbabwe. Bana. Wale walikuwa na kuni bana. Tables pia kuna wengi. Mlionea ya Zimbabwe. And I think hivyo inafaa. That's the way. That's the way. Okay. And the first thing, so if you cannot beat them, you join them. Or you fall off. Like if you cannot reach that standard, then don't expect to compete in that standard. Hata msiku hapo. And I'm pretty sure kuna wanaweza offer hizo services on voluntary basis, on internship basis. But again, in Kenya kuna kitu tunaitanga gatekeeping. Okay. No, watu wana gatekeep vitu. Mtu anaona anaweza fanya hata like other than gatekeeping, wana feeling ni hizo roles za maana na zinasaidia. Exactly. Nashanga mbona wamekuwa in 10 finals, maybe nje hizo vitu ndogo zenye tunasema. Kama for example nilikuwa na player wa KCB. Player wa KCB alikuwa ananiambia there was a time walikuwa na mental health coach. Lakini alikuwa ananiambia the perspective ya watu towards that mental health coach ilikuwa anaiwasaidia. Alikuwa anataka kuja lete dimba. Mental health coach anatembea feel the ground, tembea mgutupu, shika nyasi. Connect with the ground. You're supposed to connect with the nature. And how is your family at home now? Enough. Atasema nini? Ball mbele, lete dimba. Tuweze kugongana. Vitu ndogo zina performance. So pia mentality of our society. Yes, mentality of our society. But one thing I'm so glad is that the generation that is coming now. The generation that is coming now, it's a generation that want to go professional. It's not a generation that na kila mtu ako na information. Like sisi na Maxi tukiwa age grade KCB, kuna
coach alikuwa KCB head coach na alikuwa anafanya hizo vitu zote alikuwa head coach mention name niambie tu nasema na alikuwa anafanya hizo vitu zote huo ni mzito but ni kitambo so siwezi kitambo so it's allowed ilikuwa kitambo na alikuwa naifanya vizuri but sasa hii naona kacha bawa kuna system Chavakali High School sijasema Chavakali sema kacha ba nini KCB kwa Kiswahili noma si wako na committee sasa wako na system wako na head coach wako na assistant coach Odunga niliona kutoka akisema kitambo. wako na skills coach wamekuwa nao kutoka kitambo. wamekuwa na hiyo pia inasaidia Yes, juu ukiangalia wakitaka kuangalia accountability ya player moja player performance at TM rada ya max ni gani ATM mbona ma players sijua fine hiyo unajua utaenda kwa TM a performance head coach ukienda backs like hiyo system inafanya kuna na easier accountability ya vitu si ndio of which pia sijui mbona tukifika huko juu mnaonaje containers ama juja containers mnaonaje huko juu mimi nasema tu watu jaribu watu jaribu but I think pia ni players unajua players wanafaa kuangalia watu vizuri kabisa nini hawana I think tu anafaa account inafaa kujaa bana account inafaa kujaa unajua hata account ikijaa lakini mko na niami hapo anapiga tax yake haita work so tuseme for example kuna mse amesomea sports management kuna mtu amesomea sports science kuna mtu amesomea accounting kuna mtu amesomea tu hizo kuna mtu amesomea hiyo psychology but sasa wapata mse wa grounds na yapata job ya TM hiyo ni kitu kingine pia alikuwa kusema it's not a matter of having those positions but are they competent they're not competent now that's the thing ka juzi before tuendelee kuna ile beshta matoke alikuwa na wazitoa nyake akachujwa juu anasema TM wa 7 sasa basi tuambie story beba mtalaba wake anyway unasemaje ka hiyo story for example ya incompetence sasa wacheki umepatia mtu role junior reef wacheki kila tinapatia mori wangu juu alikuwa ni all sport nampatia minister of connection sasa wacheki kama hiyo no I think na happen pale Juja containers yes KRU pale Juja mambo ni moto mbao for example I think the reason tuna struggle na management ama nyinyi mnaweza ni show juu wewe kwanza unaweza show juu ndo strategies na unajua kuangalia hizo mavitu tukiwa na mse amesomea kitu specific apart your specific role si vitu zinaweza work right in as much as okay Mkenya lazima tu achukue yake lazima Ruto tax lazima but atajua design ata Ruto but bado vitu zina run tukiwa na sports manager ndiye ana run department fulani inafaa hiyo mtaa ita work smart tukiwa na mse amesomea accounting ndio anafanya hiyo story ya treasury si vitu zitawak vizuri ama basi kama ni hard okay unataka kukula bas max umeamua uite abi hapo na uite matoke si basi matoke na abi wachukue wase wamesomea hizo vitu wako na hizo skills wakue ma assistants wao at least unakanja mse anapiga job ukienda nini kienda meeting unakuja hapo umejigamba kifo venye umepiga job but unajua ni mimi nilidu hiyo uko na ma reports tu uko tuna report unamwambia amekuexplainia vizuri bala saa uchukue role alafu vitu waziwork alafu at the end of the day mna miss the whole system from Juja all the way to Strathmore all the way to nini Makueni si Strathmore what I say ama unaonaje nakwambia selecting people is one thing and then selecting competent people is another thing the problem is unaona mimi naweza kuambia kutoka nilianza kucheza rugby age grade that's nikiwa like 10 years hiyo ni kitu kama 7 to 8 kuna mtu nilipata hapo akiwa in the same position same role bado kwa hadi leo 20 years hapa later nitakuretire still the same person anafanya the same function the the same experience and ukiangalia now sai when time na kuja to recognition nikiangalia chenye alifaa kuwa anafanya na where milestone yenyewe tungefaa kuwa tumemake mpaka sai napata like there are so much minimal there are so
many more things have been done. Yeah. So again, yes, hiyo ni one of the problem yenye tuko nayo is your gatekeeping. Okay. Na hiyo gatekeeping inafanya mpaka tunapatia the wrong people Job. the wrong people job. So another thing, tuseme position ya chairman wa union inafaa kuwa politician ama inafaa kuwa msoma sports management? So according to me, if I kwa politician, sport management is an additional, but nafaa kuwa management. Msomea management. Si lazima sports. So HR bas. So if it's msomea HR management As long as kuna and management. accounts and is account. another advantage. So I'll give you an example. During time ya Mwangi Mathare, and I would say during time ya Mwangi Mathare, things seems to be running. It's because one, Mwangi Mathare alikuwa understand the economy of sports, na alikuwa understand the leadership of management. So if you can be able to master the economy of sports and the leadership of management, then that should be a perfect combination. For example, nikitaka kuja in an organization niseme I want you guys to pay me 1 million, but I ensure that you have more than that 1 million to pay me. Where's the problem? Other than nikikuja in an organization niseme I want you guys to start paying me 1 million, but the organization is running at a deficit. Hata ije nusie 1 million. And now that become a bigger problem. But if I can come and demand, I need you to pay me this amount, but in behind the scenes, behind the curtain, you can see I'm really working to ensure that our account inaweza afford hiyo pesa. So that's why I'm saying it's a position that require knowledge of the sports, knowledge of sports, economics, and managerial. Okay. So umesema ndio msea kuachia Mundes kuanzia next election, itabidi tumeanza kuangalia papers. Hiyo inafaa kuwa the first role. Yeah, lazima. Papers. But again nakwambia, who is employing who? Board, there's another time board ilichuja chairman. The first thing I did, nilikimbia kuangalia who's the board members. So again nauliza who is employing who? So who votes for the chairman? Is it a pot calling a kettle black? Who is employing who? No, that's another thing. No. Kama mimi niko na diploma ya sector ya course, ndio labda mtafanyia course aseme course ni so useless. But kama mimi niko na very low qualifications, it will be very difficult for me to hire someone who has high qualifications than me. Logically, because of threat. So I look for mtu mwenye akona even lesser qualifications kabisa. Ndio mpange. Exactly. Basically kitu anasema pale kwa board kuna mtu akona masters. Shida iko hapo sasa. Na pia think wanafaa kuangalia record, previous record kenye ushaifanya, achievements zako before upo hiyo kiti pia. Okay. So by the unajua structure ya union yetu venye na work all the way from chairmanship to the board of directors to mse anachukuanga pesa hapo kwa gate slow coach. Ako kwa union kweli. KCB ulisema inaitwaje? Kachaba. Yeah. Basi slow coach bora tu kuna event ya rugby Na slow coach by the alipata level. So umeandikwa na union ama slow coach kuchukua do. As tiko haba I think. Tikiti.com. Mali kuna kuchukua ticket slow coach hapo. Anyway. Yeah, so siko so precise about structure ya union, but I believe it's a good structure. Maybe nikiangalia from their website. So from their website, at the top tuko na chairman, then kuna vice chairman, then kuna honorary secretary, then kuna honorary treasurer, kuna director of rugby, director of 7th rugby, kuna director of 15th rugby, kuna director of commercial services, kuna director of fixtures and competition, kuna director of women's rugby who is a man, wewe unataka kujua ni nani, kuna director kuna director media and communication, then kuna director finance, director governance, director development and women. Tena women. So I don't know kwa nini kuna director women's rugby na bado kuna director development and women. Alafu kuna director tena development. Okay, kwa director of development ni wawili.
I don't know where tunaweza pata now a clear insight ya mwenye anaweza tu explain hii role huyu anafanya nini. Juu kuna director development and women, then kuna director development, then kuna director women, alafu kuna treasurer na director finance. Yes, kuna treasurer, honorary treasurer, and then kuna director of finance. So honorary treasurer na director of finance, that's why maybe hiyo tunaweza pata tu a clean insight ya vile role ya kila msee hapo hivi union according to hizo positions chenye wanafanya hapo, and kama tunaweza pata role ya kila msee, then inaweza kupatia a clear picture of if it's helping the union to move forward ama it's draining the union's account. So according to you, una feel roles gani hapo zinafaa kuchujwa na roles gani hapo ni right? According to me, siwezi sema na feel kuna roles zinafaa zichujwe ama roles that are right until I understand ni nini director of development and women anafanya different na chenye director of women. So tuseme for example tumekwambia utengeneze structure ya union, strategize, ndio tumekupatia sai union yetu, ile positions tuko nazo pale. So according to me, and nitajaribu ku merge some of these positions because to maximize on the overall goal of players welfare. So nitajaribu ku merge some of these positions ndio pia ku optimize on resources. So for example nimeona kuna director of development and then kuna director of development and women. So I'll maybe make one director of development and director of women's rugby. Hakuna haja tukuwe na director of women's rugby and then kuna director of development and women. So I'll only have one of those. So I'll keep director of development, then I do away with director of women and development because already kuna director of women. Looking at nikiangalia the collection ya KRU, nikiangalia their income audited accounts for 2022-2023, I fail to understand why they need with that return. I fail to understand why they need the treasurer and the director of finance. So I feel like director of finance can do. Sinasikia moja ni sijui honorary ama ndo nini, sijui maana hiyo ni nini. Maybe Max unaweza tuambie maana ya honorary. Labda tu. Sema honorary treasurer. Alafu director of finance. See, I think for treasurer iko kwa hiyo structure. Wewe unachukua pesa. Chairman, SG na treasurer. Hiyo tu ni hiyo structure, but for the finance sasa kuna msee wa pesa, sasa hiyo maana finance inaingilia hapo. Si treasurer na finance ni vitu zetu. But for the structure ya KRU lazima kuwe na chairman, SG then treasurer. So according to ChatGPT definition, an honorary treasurer is a voluntary role within the organization capacity. So maybe if one from Muko anaweza confirm if it's real voluntary or no, amekuja kushika do za magays hivi asicheki aseme wow 10 million wa 90 million from no way. Wacha nizi pass. Shika director of treasury chukua. Ipange sasa. Yeah, but and again Kenyan Rugby Union being like another organization, I think kwa hiyo role kuna maybe a lot of work apart from tuyo kushika do. Labda kuna hizo balance the accounts na volunteer financial donors. But now our biggest question tunafaa tujiulize ni is it voluntary or voluntary? Okay. So vile tumesikia kuna watu kaa 10 million amesoma wako kwa body ya KRU. Yes. How is the chairman being voted in to the union? Msana kwa chairman aje? Akavuta na chairman wa clubs. Chairman wa clubs. Affiliated clubs. Yeah. Kenya Cup clubs ama za championship. Hadi championship national nilisikia the other day that wamekuwa kitengwa. Silisikia ati kila region inatoa vote moja ama kwa nationwide. Kwa nationwide. Juu tena hizo teams ni mingi ati wakiamua kutoa kila chairman vote moja hapo itasumbua. So as long as chairman Nairobi region ni moja, yuko Western region ni moja, nilisikia hivyo. So okay, siko sure.
Does make sense? But pia ni kitu I think tunaweza confirm kwa the KRU constitution I believe if we can for a time tupitie constitution hata the roles I believe kwa hizi roles tunaweza pata their functions kwa the KRU constitution and then we can be guided from there. Okay. So chairman wa clubs tunaona vote in the chairman. Who votes in the board of directors? According to my knowledge on institution organizations, I would not say it refers to KRU, but like other board members, hiyo inakuwaga ni it can be inakuwaga ni a nomination role. Like you're not elected. Yes. So you just show interest, you want to be a board, or you're selected. Because board members, there are so many responsibilities and roles and interests they bring to the organization. So in which hata wewe sasa ukitakuwa board member wa KRU unaweza express your interest. Si nilisikia Juja, hii ni siasa nilisikia sasa sijui kama ni kweli ati Juja. Ukitakuwa mzito wa board lazima utoboke. So unatobokea nani ndio kunominate? Alafu unasema si umesema unajitolea unasema mimi nadai. Yeah. Na what if Masese anadai? Pia mimi Matoke anadai. Itakuwaje? So kama unataka kumbuka kuna standards ama kuna input yenye board members of the organization. One role ya board members ni funding the organization. So the organization itaangalia, are you able to fund us? Uko na mfuko? Is Masese able to fund us? Hawezi. Kama Masese hawezi to fund, then unfortunately wewe unachukuliwa. Nini yake? Yeah. Nani wewe anaangalia? Kuna wadhamini. Na IBC ndio ilikuwa na conduct the elections. Yes, IBC ni independent body. Hata wewe saa hii ni house. Kudai who's the head of the house. Unaitatoa IBC. Unaoicha. But sana nani anaangalia nani yako na do? Nani anaangalia matokeo ameshinda na pesa? Kuna kitu inaitwa profile. So wewe uki express interest unatuma profile. Kwa nani? Nataka kujua nani unatuma profile kwa the existing office ama. Sasa inaweza kuaje? Now since Kenya Rugby Union tunaongelelea it's a state, it's a government entity. So I think kuna committee. That. So committee ni different na board. Kuna committee ya kuangalia. Ya kuangalia kama watu wanafanya job. Kama ya kuangalia kama your standard inakuwa mate. Yes. So before an election a committee is formed ama committee imekuwa existing. Ama kila board kila year after every 3 years committee different inatengenezwa. I think hiyo iko based on the election year of the election year. Yes. Wakifanya changes of vitu za PS, yes, whatever. From there I think is where now it's the your committee in a develop. Wajo up until now siko najua tuko na madirector wengi hivyo. Kwa wengi. Mimi najua tu director wawili watatu hivi. But me realize kila issue yenye tunalilei country kuna director wake. Kila mtu ako responsible. Wallahi juu tukiangalia kwa constitution ya venye umesema kila mtu kuna role yake. Hata venye imesomwa hapo kuna sikia tu hii ni role ya mtu, kuna role ya kila mtu hapo. Na kuna kongana ngori. So tunaulizanga chairman mbona wajapeana trophy by the nationwide. Tunafaa kuuliza chairman kweli? Hapana. Ama mbona kuna team imepeana wokoa. Mbona kuna team imepeana wokoa. Kuna ndio fixtures nimesikia hapo. Kuna ndio fixtures. Ati mbona chairman mbona Lioness hawana account na nimesikia kuna mtu wa media hapo. So tunafaa kwanza communication hizi swali kwa the right people. The right people I think so. But sasa kwa union nani sana anajulikana? Okay, chairman anajulikana. So chairman anafaa kuhanda wase. But in as much as pia sisi tunahanda chairman, tunafaa kuwa aware kuna wase wengine. Kuna wase wengine. Tutarushia chairman ngori zote. Director wa fixture ni kama akajua mbona hii team haiko na fixture. I think from now tunafaa kupata information. Kila mtu asome structure tu ya KRU venye na work. The directors, their responsibilities. Last when but usiniulize. Last when you went for your website ya KRU. Mimi ni player. Exactly. Mimi nacheza. Exactly. No nikajua mimi sijui na watu wengi hawajui. No nikasema utusomee. Najua ushatuambia hivyo najua matoke hata tuwekea pale X. But it's something honestly for me
the last time nilipitia constitution ni like a month ago. Kuna kitu nilikuwa natakuja hapo, lakini for us the fans, before tuanze kurusha sijui tunarushia nani mawe, tutry kuelewa hii kitu, tujue nani the right person tunafaa kurushia mawe vile mmesema hapa. So tupitie constitution because niliona as much as it's such a big thing, si kitu kubwa kama the Kenyan constitution like ati utanida a lawyer kuelezea ndio uelewe. Hii ni kitu unaweza take your time 20 minutes a day, unapitia section ndio ujue kama Kenya Sevens imeenda Vancouver, sijui nini kufanywa, tuna blame nani. But lazima tu blame sisi ni wa Kenya na hakuna mtu atapitia constitution. Hata finance bill nisikupitia, but kuna mtu pale TikTok aliyekata chini akatuambia places important. Bit. So tukaweza pata huo mseka wa finance bill atusome tu ya KRU, tujue constitution ya KRU yenye iko ndio mkidecide ama tukidecide kupigana nao wase tutapigana nao na facts. You for example kama sahi Kenya tutapigana na Ruto na wase wengine wote, mtu akirusha atuoli akirusha hii Hanifa anarusha hii anamrushia facts. So pia sisi tukipingana na union tukuwe na facts. Wajua sahi I think wanafeel kama arguments za fans ni baseless. Juu wewe unarusha stray bullet but umerushia Monty. Actually before endelea masese kuna hii kitu before unaona si directors walitoa chairman juzi. Alafu mwisho chairman akarudisha after wamesema ati hiyo meeting yenu ilikuwa Kamukunji. Pia wao ndio iliwa affect cause chairman ndiye akona the right ya kuita meeting. Wao wakaita. So pia si tu vile. Now you can continue. Okay, sijui point yako ilikuwa gani. So kitu nasema ni point yake ni chairman should bear all responsibility. Yes, kila kitu. Unajua ile proverb inasemanga you strike the shepherd and the sheep are scattered. Yes, if the fish is rotten, you start from the head. So swali zote zinafazungumzwa kwa chairman. Okay, hiyo nimekupata, but kuna vitu zingine ukiuliza the head, hiyo ni kama mtaani ulize mzae mbona leo tunakula sukuma. Na hiyo ni kazi ya mokoro kupika. Lakini anafaa kujua kwa nini. Anafaa kujua kwa nini tunakula sukuma. Kitu ya kwanza, uliza mokoro mbona tunakula sukuma peke yake. Na kwa mzae kunijenga do. Ajue huko juu ndio Uganda. Sasa huko juu ndio yajaambia bado tuko na ngori kama hii hapa chini. So I feel matoke juu ni wewe tu tunabaki na wewe bado. Enda tusomee hiyo constitution. Okay. Tunakuja nayo hapa kama miguna. Tuweke hapo the right ni nini. Kitu ya kwanza tena, kitu unaweza fanya leo, andika tu hao directors wenye amesema hivi. Kila mtu ajue tu ma director ni kina nani. Na pia tuajue tu. So jomo akiamua kurusha, anajua mwenye anarusha. Yes. Alafu tena niliona kuna sijui kama uliona watu walienda ile maplayer walienda ile uliona. Niliona maplayer more than 13. Walienda? Ile playoffs. Mimi kwa madem ndio niliona players extra. Hata maboy kulikuwa na maplayer more than 13 other than head coach na assistant coach. Hamkuwa na maplayer wengine wa kitambo? Ama walijipeleka. Nikamfuka ilikuwa sawa kajipeleka. Walijifund. Fununu zinasema wale na pressure yao maplayer 13. Ama mko na maplayer wa kitambo? Sema the KRU directors. Some of them. Yes, walikuwa hapo wengi sana. And again, nimekuambia until to understand how my players more than 13 walikuwa hapo ndio that's the moment. But so unajua mashati nikuulize wewe. Hatutaki ku understand. Sisi tunataka watu wale ndogo kujua tu nini. Ama from what I understand at team ikitravel lazima iko na directors wawili. Wanaenda kudu. Kwani TM kazi yake ni gani? Sasa mbona ni watetee? Nao nasema aje. Wanasema so cheki hizo ni vitu zingine zinafasi. So team ikienda ile lazima kuna madirector wangapi? Wawili. But NYS ikicheza mbona kuna director na akuje kwa nini? Sio maana nakwambia wako na masped huko. Kukuwa na a defined document ama a guiding principle in every organization, every institution. It's so important. Labda hatuna document kama hiyo yenye inasema madirector wangapi wanafaa kwenda LA na wangapi wanafaa kwenda Singapore na wangapi wanafaa kwenda NYS. Unaona? And again, conflict of interest. Labda hao extra au more than 13 players wenye walienda hiyo LA waliongea na chairman vizuri akakubali. Chairman ruhusa. Chairman akakubalisha kuenda. But see I think au na chairmundes nikaa wako freshers then walimwomba ruhusa ama
So hizo ndio details tunakujua. Basically uko lazima watuelewe kwanza the background information before the judgment I believe. So on that tukimalizia hizo vitu zote zenye umetaja hapo kwa madirector, I think ni vitu zinahitaji papers. Kama finance, kila kitu. Social media manager, communication, kuna mtu amesomea hiyo kitu, digital marketing. Before hata tuangalie hizo mfuko venye mnasema hivyo, kuna mtu najua kwa hapo pande ya nini kuongea, but ndani amejaja. You believe so? When unaamini wewe unamjua ameja hajaja literally ajainua guns. So tunafaa kuangalia hizo vitu kama ndio tunataka system zetu ziwake, inaanzia sisi. So kasa hii tuko hapa, umesema tangu kuwe class 2 umeona mtu fulani huko hadi sasa bado yako hapo hadi sasa, lakini sasa hii umekuwa msembigi, mbona usiende opposition? Ni kwa sababu nilikwambia kuna kitu inaitwa gatekeeping. Mbona usiende opposition? Niko na structures zetu zenye tunafanya, so wacheki inaanza tena sisi wenyewe. Si wenyewe tutalia shida huku, but hataki kuziendea. Wacheki venye inapenda national government. Tunalia, but tumeamua kunominate my guys tunasema hao ndo sisi tunataka. Wacheki kitu kama hiyo sasa. Sasa hii tunalia tisasha si nzuri. You our board of directors si wazuri. Mbona from simlisema ni club nini? Chairmen ndo wanavotea watu. Mbona as clubs msishikane? So wasema rugby is a gentleman sport. Clubs zishikane sema ule tunataka kwa chairman tu nominate hata sisi tupeleke hapo. Mbona si happen hivyo? Alafu mkumbuke chairman alikuwa elected and opposed. So hakuwa na competition. Mbona kitu which is not democracy. Yeah, that's in a sound like an awakening call to all of us. To all rugby players in Kenya. Msipofanya hivyo tutaendelea kulia shida. Tuseme niliona ule Tomzi fulani Mkibla alikuwa pale, alikuwa LA na sijui alifika aje. Tena tukienda tena Singapore tena unacheki tena mwingine tena uko like ai. Na sisi tuko tu hapo tunalia shida but okay. But so it's up to you watu mnajua hizi system is na work. Muende hizo positions. Unajua wewe ni strategist. Yaani uchukue hiyo fixtures ututengenezee ikae vizuri. Ipangwe. Wewe umepanga Oloo Foundation. From your climate labda tuna meet hapo union na tupandie. Wewe unajua. But masisa kuna kitu nini communications. Before tuendelee niliambiwa kama unataka the union work tuanze from our clubs. Ensure that your clubs systems ziko aje. Hizi vitu tumeongelea hapa sana. Lazima ziwako. Before tuende huko juu tuanze from hapa chini to ensure our foundation yetu hapa chini iko aje from our clubs, ndio tunaanza ku pressure the union. Pia sisi tunataka kuona these things zikiwork, considering from our clubs tunafanya these things right and they are working. Mbona hapo juu kwa containers aziwork? Msikuweka saka. Unajua chairman wa Strathmore? Yes. Anakuwa voted in aje? Now staki into information yenye which haiko verified. Okay, nani si for example sisi ndio tunavotia chairman. Yes. Na tam yake ni how long? Hapo hata mimi sijui. Sina. Sasa hizo ndio vitu tunafaa kutake much attention. After every season. After every season. Na anaweza run again. Anaweza run again. But so my players ndio wana elect chairman. Hata nyinyi ni hivyo. My players. Yeah, players ndio wana elect chairman okay. Na nyinyi ndio maana nimesema sitaki kutoa information yenye iko unverified. Hauko sure. So nikuulize, msaki wa chairman wa club anaweza enda vai kwa chairman wa union as long as your club is affiliated. Yes. Sasa tuseme teams za Kenya hapo. Si teams zote za Kenya Cup. Teams zote za Kenya Cup is affiliated. Yes. As long as club is affiliated. That is a championship. Okay. Ama bas nilisikia watu wako na pesa na wana pesa na wako na strategy. Naona ni overthink. So hizi clubs ziko Kenya Cup zote 12. Sisi ma player ndio tumechagua hao machairman sema huyu chairman ni mzuri. Kwani kwa hizi clubs hatuwezi chagua tu msemo mmoja na tumbak. Mseme tu ni huyu. Maybe inaweza kuwa new thing tunaweza consider. Tunaweza then again tunasema si ndio Gen Z, si ndio tuko na akili and all that. More to change. I really like the point you mentioned about starting it from the grass from the club level. Because sides are complain the way your management your union it's going haywire. Yeah. Yet our clubs huko chini
Yeah? Mambo ni What is good is zinaendelea like they are not in any way good. Ni amiani So, za. first of all, we should go and sweep our houses first for clubs, and that should go to every club, every rugby player in this country. That tukitaka union yetu work, let's ensure that first our clubs, management in our clubs in our work. Because I believe most clubs zinakuwa a lot of politics sana. Nime interact na players when they complain about so many things that should happening in the club. And if that is happening in the club level, then I don't think there is a way in the national level to change. So at the moment, we'll make that revolution in clubs. Then our union itakuwa nataka. Saju umesema tuanzie chekechea. chekechea. Si chekechea ni like Down ground floor. So juu tunaanzia ground floor. Taka tuongele age grade rugby. Wewe ni wa Shamas, mlikuwa na wasewa bigi mkasema mdai form zao. Kwambia wende mtaa mnabaki na waniaje. Age grade. Oloo uko affiliated na kuna Mathare. So nataka tuongele age grade rugby and what you are doing about it. How is it helping the community you are in around au watu wako hivyo systems zenyu zinawakaje? Is it the same na union yetu ama ni a different organization? Nyinyi mnafanya vitu aje? Wewe unafanyaje? Una manage aje Oloo na Mathare? For me kwanza nitaanza na wenye tulianza. I think most of us tulikuwa kwa the same setup ya age grade. Tulikuwa KCB Academy yenye ikatransfer to Northern Suburbs. Tulikuwa na train every Sunday hapo KCB na ilikuwa good structure. Tulikuwa nakuja from 2 to around 4 na kulikuwa na there are so many people wanakuja ku train from slums. Na the driver of everything ilikuwa because of food. Sindio? At least kulikuwa na snacks. After training kuna snacks na hiyo ndio sasa build passion for everyone. So na bado hiyo ikatupatia scholarships kwenda high level of education which is secondary school, na bado ikatupea another chance ya kuenda university. So kumekuwa na hizo pathways, kumekuwa na hiyo structure. Na so for Mathare Rugby Foundation na Oloo Foundation tunafanya to the same structures. So for now tuko na kids from the age of 4 years wanaanza rugby 4 to 18. So nasema amefungwa daycare rugby. Mbaya sana. Na so unaona the different thing we are doing. So unajua kitambo tulikuwa nakuja tukiwa watoto unaambia kwanza rugby ni brutal sport, so unaogopa. But now kenye tunafanya tag rugby ya kuintroduce watoto. So kids wakiona tag rugby wanaona hii ni kitu fun. Atuangushani. Pia wazazi wanaona mtu anakimbia tu, hakuna physical, hakuna kitu physical anafanyiwa. So the more na join. Na the more kigrow wanaona others venye wanacheza, wanapigana tackle, wanaanza kugain interest. So so tuna retain. So hiyo ku retain watoto ndio the most important thing. Venye wanakuja na tunafaa to make sure tume retain kwa program. So tumekuwa na program for Mathare for the last 4 years. For Oloo now is for the last 3 years. And I think kila kitu imekuwa poa, na the best thing tunapewa watoto ni scholarship. Because hiyo ndio the best thing tunaweza pea, because tunawatrainisha, then after hiyo kuwatrainisha wanafaa kwenda wapi? Education. Tunaangalia hiyo pathway education. What about Shamas? So Shamas ni a sports for development organization that uses a model inaitwa plus sport. So plus sport, that means that our entry point is sports, but our target is impacting education. So Shamas, our main programs ni life skills, that's for character building, community engagement for community welfare, and life skills. Life skills, education, community engagement, and then rugby as a sports. So rugby as a sports, rugby tunaitumia tu as a tool to reach to the community,
to reach with the schools. Kwa sababu saa hii nikikuja niambie a 10-year-old you, nikikuja niambie mama yako nataka nikufundisha life skills, ananiambia toa ujinga hapa. Hiyo ni nini? But nikimwambia wewe anacheza rugby, it's a sports. Everyone appreciates sports. Atakubali. But now through that entry as a sports, we are able to create opportunities because we believe that sports and rugby as a sports has an opportunity to create opportunities. So through that opportunities, kuna scholarships, advancements of education, kuna life skills, that is behavior and character building, and then kuna community welfare. Community welfare tunaongelea about community development, kwa sababu kumbuka we are dealing with kids below the age of 18, and to build a kid below the age of 18 is need an holistic development. And holistic development is involving all stakeholders, that is the school, the parents, and now organizations and other sponsors. Yeah. So for example, nasema impact ya Oloo Foundation na hiyo Mathare Rugby around the area kwa hawa watu yako hapo ni gani? Mostly ni scholarships, because most of the time unaweza pata education, watoto kwenda high school ilikuwa very expensive, na through sports imopatio pathway kwenda different high schools in Kenya, which most ni national schools, na school fees ni very expensive, so through sports wanasoma bure because of the talent they have. So ime impact families, because so imewatoleo burden ya kulipa fees and everything. So that's why pia watoto na wanang'ang'ana because they know after everything watapata scholarship. Yeah. Wewe mna train wapi? Tuna training Steamer Club for Mathare every Sunday, but during holidays, most of the holidays tuna training community field yenye ko Mathare for Edmarin. Then for Oloo tunakuanga na joint sessions, tuna training every Sunday at Nazarene universities, but during the weekdays we have different schools yenye tuna coach watoto. What about Shamas? Impact Shamas means tawapatia a real life experience, which is Max. Max is a beneficiary of Shamas. He's akiwa 9-10 years old. So amekuwa a member of Shamas Rugby Foundation, amekuwa beneficiary of Shamas Rugby Foundation, and you can see yeye personally decided kufungua a similar model, which means like ameona a tangible results coming from it. Like he can testify that this is a working model. Kama yeye personally anataka ku keep spreading the initiative, which means ameona the impact may reach to him. So I would say the impact is massively felt across the country. Yeah. Moja iko Mathare, moja iko Kayole, moja iko Kangemi, na ingine mbili ziko Ruiru, moja Mathare, moja Kayole, moja Kangemi. Yeah. Okay, nimekuwa na contact na Shamas for some time post COVID. Pale ilikuwa Jericho, yeah? Kulikuwa na some days walikuwa na train mostly on Sundays. But nowadays waliniambia because of the funding and stuff, that's why the nini ilikuwa cut. If naweza ongelea that. Yeah, so you know, it's a sports for development organization. So being a sports for development organization, a non-profit, we depend on donor funding. Donor funding and donor interest. Okay. So previously mpaka tulikuwa na a center in Kibra, but we had to reduce down the centers due to funding issues yenye iliapia post COVID. Okay. Because post COVID, you know, kulikuwa na so many donors, the business were doing well and they were willing and able to donate. But when COVID came, it was unexpected. So most of the donor felt like maybe they need their personal, they need to reduce funding for their personal business to grow kwanza. So that's when even us, we decided what can we do to ensure that still the impact is being felt in the community, and still the beneficiaries are still benefiting from the program. So we decided to do a project termination, project
termination method, and we decided in Kibra to decide kufanya face over, because you notice that Kibra there are so many organizations. Kibra there are so many rugby programs in ziko hapo. So why would we strain our resources in Kibra, yet there is someone in Kiambu, Githunguri, who needs those resources? So we decided to face over the program in Kibra to other organizations that are there doing the same program, and then continue take the program to another place where kids don't have that opportunity to do that. For Fajerico, we decided to do to pause the program as we try, instead of stretching the resources instead of stretching the resources to deliver a substandard program. We decided, let's keep the standard of the program, but now put on pause some of the centers or some of the schools. In which plans are still underway to ensure that the programs that are run in full force. We have our strategic plan 2024-2030, where we are targeting to impact more than 40,000 beneficiaries across the country. Nice. And we also have another project that we are launching this year, which is aimed at impacting and empowering women in sports specifically. Okay. Before that, is the Kayole one still working? Yes, the Kayole one is still working because it's iko kwa children's home inaitwa Orbit Village. Okay. So it's operational in full, and they normally have the activities 2 times a week, 2 times on weekday and 1 time on weekend. Okay. When was Shamas founded? Shamas is 15 years old. Shamas was founded in 2010. And our ndio alikuwa the pioneers. Since then, from that time to Sai, I can say, even me personally, when I look at it, I can say it's a program that can be adapted, if it can be adapted by The other model. stakeholders or other sponsors or even Kenyan Rugby Union, it's the right way to go. Like even like these other programs, because if they can mention to you beneficiaries that have started running the program and the job they are doing with the national team, it's a great impact. Someone like Asati, someone like Pensale, someone like Phoebe. So like if I mention the names of beneficiaries who started rugby with the program, and now you can see the people Where they are. then I can say these grassroots programs are the model that KRU should start adapt. partnering with for the great success of the players pathway. Okay. So for your 2 programs, how is KRU coming in and wanawasaidiaje as a union? So I think for the Kenya Rugby Union, since the government, the state, sindio, so mostly what they come with is training the coaches mostly. Na hiyo ni kitu tunaongea now, because we have a lot of coaches who they don't have level 1, level 2. So hiyo ndio Kenya tunaongea na Kenya Rugby Union, if we can get our coaches trained. Okay. Yes. What is the process of starting up a rugby age grade foundation like that? Kaya ku Shamas, it was founded na vile only go about to start the Oloo Foundation in Mathare and maintaining it as well. Unaweza anzisha kitu tena ibako. So what's the process of starting it up and maintaining it na ianze ku work and then getting the donors and sponsors? So I'll answer your swali yake kwanza is about now what KRU is doing. I would also say the same. KRU is helping this organization training, coaches training, which is a good thing. We say thank you, but we also have a feeling that They need to do more. Yes, more than that. And we are hoping and praying that one day they see the value of this organization and start investing in them. Okay. Yeah. So to start, and you say to start a foundation or Organization. Age grade program and maintaining it. First of all, you need to know what you want to start, because I've told you Shamas is not an academy. It's an organization, so it's registered as an NGO with main aim
in impacting education and character building through sports. So since it's an NGO, so if you want to start an age grade program, you can either start as an NGO, a registered CBO. To start a CBO, it's so simple. Nahitaji minutes, nahitaji members 15 na 5k, and then you start a CBO, and then you need to have the drive, of course. And you can even start it as a club, because there are other programs outside here which are commercial clubs. Like they run age grade, but kids pay to participate in the program. You can still adapt that model. But the most important thing you need to do to start those age grade programs is to have the right team. This is the second time I'm telling you about having the right team, the right people. Because if you have the right team, the right people, qualified, then it is an easy task for you. But if you want, kama wewe unataka kuwa Otero, kila kitu, yeah, Rambo, Kevin Amiani, do it myself, then unfortunately it will be so difficult. Before Shamas and Mathare and Oloo, kumekuwa na other age grade programs, but now you can feel the impact is going down because of that. One, they wanted to do it all alone. So semeka inaitoje hiyo ilikuwa inaitwa KCB. ilikuwa academy ya KCB. Ilikuwa academy ya KCB. But Ilikuwa so, age grade yao ama? Ilikuwa age grade, but so ikakuwa northern suburbs. So suburbs inafaa kuwa age grade ama inafaa kuwa club? I mean, what was the original purpose of northern suburbs. Shamas ama you know suburbs yani? So both of us are still beneficiaries of northern suburbs. What was the These are original? pioneers. So originally it was supposed to be An age grade. no, it was supposed to be a club, but it started with a good vision. So the person who started the vision, Simon Jawichre, is a very smart and visionary guy. He was so strategic that he knew that I don't need to start a club now to go to Kenya Cup, but I need to start an age grade so that these players can go to Kenya Cup when they are 19, 20, 21, 22. And the same thing, we are still working the vision up to now. Most of the people what I angalia was maybe it's going down, but believe it or not, that's the pathway. That is It's the pathway. growing. That was the vision. That was the vision. Yeah, that was the The vision. vision was to start as an age grade with kids who are 10, 11 years old. Then by the time they're 18 and 19, we go to national. And it happened. It happened, Sisi na Max, we played in age grade, we played ikiwa nationwide. By the time 21, 22, 23, the players wako hapo, they go to championship. It happened. So northern suburbs is still walking through the pathway, through the vision. So inafanya kazi yake bado. Yes, as it was inafanya kazi yake vile ilikuwa kwa strategic plan from the beginning. They may produce great players. Hiyo ni ukweli. Same way na Shamas venye ilianza, mka almost kufika Kenya Cup. Then vitu zika happen, ikatolewa mkama to go back to the original. Go back to the original plan. Yes. So to that I can say we really learned from that, and I believe also smart people outside there who want to start the same programs can really learn from that. That there is your best idea that you're known for. Then there's what comes after. Then there is what comes after, or there is what you think can be better. So if you're operating nicely as an age grade, then being an age grade is the best thing. So what's the best way of maintaining it? As an age grade. So the best way of maintaining an age grade program is through partnership. And the third time I'm telling you, getting the right people. So through partnership, getting so many stakeholders, and those partnership, unajua nikisema partnership, most of the people wanadhania ndio wanakuja kufund. Wengine hawakuji kufund. Like KCA has been our partner for the longest time, like more than 10 years. Hawajai tupatia pesa, but they give us field ni muhimu. So getting a partners who can be able to work with you through the journey is one of the most important things. And number 2 is getting the right people. When Shamas started as a small program, but as the day goes, ili grow. Ikakuwa na so many departments. We have a monitoring evaluation department. I don't think Kenyan Rugby, you don't have a monitoring evaluation department. So we have our own monitoring evaluation department. We have our own social work
Remember, we're dealing with kids and community. So we have our own social work and counseling department. That means that we are bringing in the right people to help push the wheel of the program. And as you can see, as more people or more department we are adding, the more or the greater impact we're making. Shamas, we have players who are able differently. So I will not force them to play rugby, but they still want to be part of the program. So that's why now bringing different expertise like social workers who come with programs like life skills, who comes with programs like community engagement, helps in expanding the program and helping the program achieve its original goal. So basically Shamas zina accommodate kila msimu mwenye ameamua kujoin the program. Yes. Of which pia inasaidia kids from the community. Tuseme for example mtu anatoka ghetto astray to the ways the other ghetto kids kuethegi ama kutoka hiyo, you keep them in the community. Yes. We keep them in the community. Na pia another thing ni about parents, to include parents kwa programs. Yes. Yeah, that's because something else. because ndio kuna consent kumbuka. So we just have to involve them, you communicate with them, whatever is happening. Communication is key. Lazima wajue kama kuna tuseme for example job yenye inalipa, you bring in the parents of the kids. Yes. That's now when I say we have a pillar called community welfare, and parents are also our biggest supporter. During COVID, Shamas wrote a proposal kutengeneza masks, because the government ilipeana go ahead ikasema as long as you follow the standards you can make your own masks. So Shamas wrote a proposal to a donor in Brazil, tukapata funding ya kutengeneza masks. Who did we give the tender to nini the masks? The parents. Yes. So the parents of those kids. Shamas has an hot meal program, like where during every training the kids come, they eat, they have lunch or they have dinner whenever depending on the time of the training, and then they go home. Who do we give the tender to prepare that food? Parents. Who do we buy from? Those parents. Wanna play a bigger role. Yes. When you say Shamas Rugby Foundation, people will start thinking about rugby. But it's more than the that. main drive for Shamas is community engagement. So tuseme kama tunataka age grade yangu iwork, lazima niko in good terms with the community. Exactly. And I have to involve the community. Exactly. So that's the same thing you're doing at Mathare Rugby. Then pia for the parents, what we normally do ni kitu inaitwa home visits. Let me say after every month we do like 4 home visits. You visit the parents. Yeah, the parents na watoi. So we talk about issues zenye ziko home, what they're facing in school. So like tuna get you connected na parents, so tuna build your relationship. That's why tuna keep retain the kids. Na bado neighbors wakiona wanasema hey, these guys are doing good work, hadi wanaweza kuja mtaa. So the more tunapata watoto, so hiyo ndio very important. So tunasema your biggest sponsors ni the community. Yes, our biggest sponsor is the community. Juu umesema hivyo nikakumbuka similar nini, tulikuwa na guest hapa OTM wa Mwamba akisema age grade ya Nakuru venye ilikuwa ina happen time yenye hiyo kampuni ilikuwa inaitwaje? Top Rail ilikuwa ina sponsor. So your age grade wazazi wao watu walikuwa wanapatiwa kazi na Top Rail. Ndio maana hiyo age grade yao bado iko. Tulisema iko but iko as much as it used to be before. So what do you think they can do to go back to where they were? So this is a message you are giving to Nakuru Rugby and their age grades. Yes. So I'll not use a Sham as an example, but I'll use myself as a strategic programmer. So one thing they need to do is organization have a starting phase and a morning phase, but there is no problem in restructuring. So in their restructure process, they should think of how they can involve more the community. Again, how they can they can create a big impact by not limiting their kids to rugby only. Shamas gets funding for not rugby, but from other things like life skills, education scholarship, feeding program. So if they can be able also to venture in such projects, then I believe they'll be on the right track towards bringing back the program. What about the people who went through the program here age grade? Nini wanaweza fanya
bring back what made them who they are. I'll Tusemeka for example Max Max, yeye alitoka Shamas akatengeneza yake. So lakini sasa uko Nakuru kuna hiyo yao yenye ilikuwa na bado iko but inaribika. Ni nini mse amepita hiyo program tuseme for example John Okoth anza fanya ku revive hiyo program. One of our values in Shamas is humility. And we say you don't forget where you came from. I'll give a practical example. 3 weeks ago we had a meeting with one of our beneficiary who got a scholarship to play in Scotland, Kerry Otieno. Yeah. So Kerry Otieno has been in the program also like Max since he was 10 years old. He received a secondary school scholarship. He received another university scholarship to go to St. Andrews College in Scotland. 1 week ago they had a tournament, and that tournament was specifically to fundraise for Shamas. It was specifically to fundraise for a Shamas project called Keeping Girls in Rugby. And also through that tournament, we really appreciate St. Andrews College for that. We were able to get a connection to another university in England, the London School of Economics, LSE. So what I can say is that the beneficiaries who grew up in the program can play a very important role, and not only in fundraising but connecting the program, speaking about the program outside there to other people, speaking about the program to their friends outside there. Because what Kerry did not give us funds direct, but he connected us to some institutions, some organizations that were able to fundraise for us. So someone like John Okoth can also adapt such methods. Since ako Meningai Oilers na kuna the company can speak to them. See, me ni mnoma hivi sayuji wa hii age grade. Why can't we do something like that? Maybe in Oilers ama to that is already there. Yeah. And that means that first of all, to be able to do that, lazima akwe connected na hiyo program tena. But see peke yake, so hii tunaongea to the whole community, to the whole alumni. Because tunasema Suguta Valley is no longer Suguta Valley. But what system usitaje jina. But Hiyo ni kama mlima hiyo. It was because of the age grade system that was then it was working. But sahi haiko. But watu wali benefit wote ni wasewa noma sahi hii Kenya Rugby. Na kuna pioneers wenye walikuwa hapo sahi na machi kadai. So kama nyinyi wasebko na foundations, what can you can you as a foundation, unataka foundations zingine kama hizi na watu. What can you do to help a foundation like that? One thing, we are really in constant communication with Max. A lot. We are not in any competition. In fact, Max has connected us to 2 other donors who did not give us money, but they gave us their product about climate. Anytime as Shamas we have a tournament, our first people we will invite is Mathare Rugby Foundation or Oloo Rugby Foundation. That means that there is a need to have that partnership other than competition. I'm curious, ulianzishaje Oloo Foundation na Mathare bado ni ulianzisha ama ilikuwa? Si ati kuanzisha such. Nasema for Mathare ilikuwa tu idea from we are from Shamas and most of people from Mathare Rugby Foundation also product of Shamas. Like now we have coach Steve Bigman. He was the head coach of Shamas Rugby Foundation, Mathare Center. And also the players that were in Shamas, now they're the coaches of Mathare Rugby Foundation. So inamaanisha we saw the need since Mathare is big and kulikuwa na need ya kuspread the work that Shamas is doing. So we came up na Mathare Rugby Foundation because kulikuwa na other kids wenye at least pia wapate nyumbani because already the Shamas Mathare kwenda huko hivyo walikuwa tu Mathare. So tulianzisha tu hivyo na I think imekuwa very very successful in that tunaangalia impact. Tunajua success ni impact of the kids. Atuangalie resource tumepata, tunaangalia the aim of the program ni the impact ya kids na for us ilikuwa about education, scholarship na which
for the number of years all the kids wenye wako kwa program lazima tuwatafutie scholarship. So hiyo ya Mathare ni from which age to which age? From 4 years to 18 years. To 18 years. Yeah, and which already tuko na wenye wamemaliza high school, so tunafikiria path wenye wanaweza enda. Is either kuna clubs, kuna northern suburbs, kuna universities wenye tunawatafutia scholarships, but hiyo lazima ende trials. But the good thing ni wase wamecheza nationals, East African games, so kuna hiyo capability ya kupata connected to the schools, universities. No, Oloo Foundation? Oloo Foundation ni lodge itself. Inakuwa run by Australians, the families. So tulikuja na hiyo foundation because of the impact, because the family walikuwa nataka impact the community, because wako around the community naitwa Atwala, and also one of the son alikuwa nasaidia a school in Kibera, which alikuwa anapatia chakula, books, like alikuwa na fund the school. So kukakuwa na need ya impact ya, so tukakuja na sports. So tukatumia sport as a tool to bring in education, to bring in farming. Yeah, most of the thing tunafundisha pia ni farming, regenerative farming, agriculture, na pia climate change, planting trees. So kuna hiyo flexibility of the kids wana learn, because most of the kids, kuna watoto kama wawili wamepata scholarship because of agriculture, because walikuwa wanajua hizi mambo za regenerative farming. It's not all about rugby peke yake, pia kuna hiyo aspect ya farming, na pia tuko na aspect ya chess. Na story ya chess, kwanza story ya chess is really amazing. Kuna kijana anaitwa Elvis Okwemba, is 11 years old, na ameweza kutrain kids from school, Oloo Primary School. Ameweza kutrain teachers how to play chess. Na kwa 11 years old. 11 years old. Na amemanage kufundisha, I think from last year, amekuwa anapeleka team from regional to national, na watu wana qualify, wanapata. Na kwa 11 years old. Ako 11 years mse. But unajua kucheza chess? Anajua kutumia chess. So anachukua mtu kwa abia anamfunza. Mbaya sana. Na alimanage kuwa number 3 out of 7,000 kids. Niliona. Na tunajaribu kuwatafutia funds ndio waweze kuenda kurepresent Kenya African Games Mombasa. Weka pay bill tumchangie. Yeah, tutaweka. Hiyo ni story amazing. Mtu yako 11 years old na amekuwa able kutrain msaya kona vundes. Umesema watu hii. So for now alijia funds watu 15 wenye ametrain walikuwa wamequalify kwenda nationals, but because of the funds yenye tuko nazo tuliweza kumanage the 7 guys. 7 kids. One anaitwa Elvis Okwemba. Yeye ni chess champion. So hao wengine, so African Games wataenda wa 7, which tunajaribu kutafuta funds. Unaweza appeal kwa mafans? Manze. Umekuwa mshai. Bana nimecheki kawenje nikasema wewe. By the way tuna 7 kids. Yeye ndio coach. Si acheze tutashinda. Sasa unajua yeye ndio hiyo shule is the only school, public school in Kenya imeenda nationals. Na pia participate all the schools in international schools. So unajua chess is expensive. But tunakaza na watu hii. Lazima pia upate opportunities. Yeye pia hapo kwa hiyo team coach player. Yeye ni player. Si hebu kwanza let me ask a lame question. Chess inakuwa no really, but chess inakuwaje an expensive sport? Very expensive, very. Registration kwanza ukienda nationals lazima ukuwe na 90k. Yeye ilikuwa 90 mse mmoja 90k. So unacheki, so hiyo ni expensive. Wewe ni mtu mmoja tu. Shule inaitwaje? Shule yao Oloo Primary School. Oloo Iko wapi? Iko Kajiado, Twala. Twala. So guys, kuna shule inaitwa Oloo Sirikon. Iko na chess champion, 11 years old. Ako na a team of 7.
7 students ama niite pupils wanafaa kwenda an all African game ya chess na coach wao si mzae coach wao ni the 11-year-old anaitwa the youngest anaitwa Elvis Okwemba. He's the youngest in the team na yeye ndo coach wao na bado amemanage kupeleka other schools to the nationals. So sahi wanafaa kwenda all African games but hawana funds because chess is expensive. Imagine an 11-year-old kid naanza kutandika chess vibaya sana kama unadhani ni mnoma vibaya. Na wana request Oloo Foundation ina request help yenu Rugby KE. Sijui kama mtamchangia pia yeye jamani, venye mnachangia kwa watu wengine. Wameomba msaada. Na sio swa Rugby KE peke yake. Msemine tu mwenye ni chess lover na amekuwa touched na hii message. Anaweza reach out to Oloo Foundation. Maybe wata put out an official message ndio muone sisi kama. Hope msaidie mazee mtoi 11 years old. Mimi nikiwa 11 unajua nilikuwa nacheza bano. Basingeza train msee. Nilikuwa tunaambia msee piga kwa mawe. Alafu ulinge pale ufunge macho moja. But who ni 11 years old na already ni coach ako na skill ya kucoach watu wengine. Sijui kama una venye kitu ni amazing. Very amazing. Na bado ni player wa rugby pia. Hata China rugby acheze tu hiyo chess. Asiumie mwili. Hiyo atakuwa hatari. At 11. That's crazy. Hata sijui niachie tu hapo. Wewe afaka kwa Guinness Book World Record. Unajua kucheza chess by the way? Draft. Leo choro kwa loka hivi. Ya loka. Nakupea moja na kula tatu. Na ulikuwa unapatikana unacheza hiyo ya loka wewe. Ndio umeteseka. So ile shimo. Challenge gani ulipata ukianzisha? The challenge mostly ni funds. So unajua kama kuna funds kila kitu ni ngumu. For now si ati everything inataka funds but kuna some of the things yenye inakwanga lazima doi kuwe kama transport. Kama kuna any tournaments lazima tunahitaji transport ya kufikisha watu. Kama kuna hiyo snacks cause mi kenye najua hiyo ndio the most important thing kwa any age grade setup. After training lazima uweze kwa pay something to eat. Cause si rahisi inaweza pata that's the only meal yenye wanadishi hiyo siku. So I think hiyo ni kitu very important yenye tunafaa to consider but tumekuwa na challenge of funds due to transport na hiyo snacks but kumekuwa na wasi wako very generous. Wamekuwa na hiyo sana ongelea Mathare wamekuwa na support. Niko na friend from British High Commission amekuwa na ana chip in kama ni transport nikimwambia tuko na game. So najua bado tuna hatujaandika kama proposals huko nini zimekubaliwa way that tunaangalia size. Maze shout out to Tom Walker na Nick Birmingham. Come to our podcast ata translate miss English. Na to anyone maze supporting Mathare Rugby and Oloo Foundation maze. Hats off to you people. Mnajenga watoi bana. Na pia kama bado tu unataka kuendelea kudonate in terms of food, clothes, anything. You reach out to them maze. Shout out to you all. Nyinyi mahiro watu. Nafurahia vitu hizi zikihappen. Hata mimi ningekuwa age grade ningekuwa mnoma. But so look age grade Ambira. Anyway, my question is so mnainchuaje that our biggest discussion sometimes inakuanga that kama ni Fidence alikuwa hapa alikuwa anatuambia titu walikuwa na kijana mkali alikuwa anaitwa Lance but unajua Lance najua Lance alikuwa suburbs but at some point wanachanga rugby you mnainchuaje that your guys wanaendelea kucheza rugby even after kutoka the 8th grade programs like keeping them from junior to pro. Amekuwa the age grade system amework. Si age grade from mesema 4 years to 18. So after 18 years mna integrate aje into the system sasa. So for us Kenya sasa tunafanya since tuko na unyomaliza hiyo system hapo 18 and above. So kuna hii wanakuja na volunteer. Hiyo saa Kenya boys alikuwa anasema giving back. Wanakuja aje. So tunawapea program, tunawapea session, tunaambia take care of e-group ya 4 years old, just teach them something. Na bado tuna hizi ma life skills, tuna make sure tunaendelea nao.
na bado kuwatafutia mashule na bado so kuna shule iko Australia tumeongea nao, wanataka kuoffer scholarship, university scholarship. Naweza kuja? Yeah. Ako 25 Wanataka kuoffer university scholarship to kids wenye kwa program, so tuna appreciate sana. Wanajiita University of Queensland. University of Queensland. Yeah. I'm just 17. Basi umesema ujui kizungu. So utasema itabidi nimeongea. Na nini? I'm just a baby. Shamas? So Shamas, kumbuka nimekuambia, it's a sports for development organization where our main aim is social impact. So even if we have that kid mwenye amegrow from the program akicheza rugby, but at 18 akapata scholarship kwenda just mali hakuna rugby, and maybe atakupursue medicine or something else, we are good with that. Atumforce aende acheze rugby. Tukiwa na mtoto amemaliza shule akupata any scholarship to go to university inacheza rugby, but uko kwa Kiambu Githunguri pale yako kuna technical college yenye inaoffer technical course, amemanage kenge kwa hiyo technical course, then we are good with that. Like our main object is human being advancement and development. As long as amefika level yenye now ayuko the same way vile alikuwa, then that's well and good. So but for those wenye wanaendelea kucheza rugby, so Shamas huwa inaoffer kitu inaitwa technical advice and support. So technical advice and support is that tunaenda kwa we negotiate on their behalf. Tunaenda kwa kama Strathmore, and they have this kid ameenda through the program from this period up to this period, kindly if you can take him for a scholarship. Akichukuliwa for a scholarship, it's okay. We go to a club, we negotiate on their behalf. Tunaambia tuko na mtu hii amegrow from this amekuwa in this program from this period up to this period, if you can take him in as a player for your club, it's good. And again, at Shamas, before you exit, tuko na tunaitwa exit plan. So previously our exit plan was the national team, was the senior team, but we decided to do away with it because of funding again. Remember, they were depending on the age grade funding, and remember Shamas being a non-profit, kuna donors preference. Donor atakuja sema mimi pesa yangu ni ya watoi. Akisikia hapo kuna mtu mwenye ako 45 years at the nationwide hapo na hiyo funding, it's a problem. Usikie leta shida venye mlitoa hiyo watu wakubwa. But we had to. Tough decision. So that was our program, but now when we decided to do away with that program, we introduced another program, exit plan in employability. So employability is when we are before every beneficiary exit from the program, to ensure that ameenda through a final lot of this program in employability, where they learned about self-branding, where they learn about course selection, where they learn about employability, how they can be employed, where they learn about financial literacy, where they also learn about that now you're not 12 years anymore, you're 18 years. Ukienda uko nje ufumble, you're on your own. Lazima So we ujitafutie. take them through that process, where now like we're giving them the adaptability tools to be able to, because remember again nataka dependence and sustainability. So tukizoea kumpatia kila kitu itakuwa so trouble to cut him off, but now when you give him the tools to be able to defend himself, then we are happy wherever place yote ameenda. So you wanted to discuss something about gender and sports, plus ulisema something about you integrating it into your program in Shamas. So for this year we have a program called Keeping Girls in Rugby. So Keeping Girls in Rugby is a 5 years project that will see Shamas run a girls only rugby program. So the objective of the project is, one, to ensure that we are attaining the United Nations Sustainable Development Goals of gender equality. 2 is to promote the Olympics Committee objective of ensuring there is equal representation of gender between men and women participating in the next Los Angeles or Las Vegas Olympics. And another objective is to ensure that
everything that we're doing as Shamas is for the good of our Kenya rugby, is to ensure that women qualifies for Rugby World Cup. And the only way women will qualify for the Rugby World Cup is if you have a depth pool of selecting those players. And that can only happen if you have so many players playing rugby. Because we did a baseline survey, and we noticed that we have so many players, so many girls playing rugby in primary school, then high school and college and university wanapotea. So what we want to create is that continuity. We want to see a situation whereby we'll have more girls rugby clubs. Because if you have more women rugby club competition and more girls playing rugby, it's easy for you to select from it's easy for you to select best of the best to represent at the Rugby World Cup. So you already have an existing age grade for the ladies. We already have a footprint, and a plan, a pathway for that project. So unataka kuzaa into wakifika 18 saa hiyo no plan next ama? Yes, but now this plan, kumbuka, sitaki kuwa kama Kenya Rugby, whereby they'll do a selection of players who want to go to Olympics and then start training them now in the Olympics in 6 months' time. So our plan is not only targeting those who are 18 to continue with them, but starting with those who are starting. So you already have age, yes. You already work in our program. We have program, more than 30,000 girls playing rugby. Yeah. So what we need to do, we need to keep the continuity. We need to ensure that these 13,000 girls playing rugby, they're playing rugby in high school, and they'll play rugby when they exit high school. And again, also ensure that when these 13,000 girls are transiting to university, another 10,000 girls are in the pipeline. So hii team yenyu mtatengeneza team yenye itakwenda compete kwa the domestic league ama itakuwa tu hatutatengeneza a team yenye itakuwa ina compete kwa domestic league, but tutapatia girls opportunity to play rugby. So that means we'll extend our program to more schools zenye zicheze rugby. Kama tuseme Ruiru, only one girl school, for example, only one girl school inacheza rugby. We'll ensure by the end of next year kuna more than 5 girls schools zinacheza rugby. Kuna watu wengi wako Ruiru girls. Yes. Na wameenda na show several times. Yes. So tunataka kutengeneza now tunataka what we want to see is not only Ruiru girls competition. Tunataka kuona from Ruiru tuko na more than 8 schools that are part of Shamas Rugby program, going to nationals, going to clubs. So after wametoka sasa high school ndo wata decide mali wanaenda sasa. Yes, into these domestic clubs and clubs. Okay, that makes sense. Most girls wanaingia rugby after high school. Yeah, and that's the narrative that we want to change. Kuna wenye wanapotea hapa katikati that we want to build them. And above all, one of the greatest objectives that we want to achieve with keeping girls in rugby is shifting the norms. Shifting the norms and cultural values about teenage pregnancy, about early marriages, about transactional sex among these girls. So we want to use sports as a tool. Because something that is so unique about keeping girls in rugby is that rugby is just a tool. Our main component is life skills and behavioral change. So rugby ni kuwa attract to enjoy the program. Wakisha come then wakisha join the program to play rugby, then there is intensive life skills. There is intensive career talks. There is intensive mentorship that these guys are going to face. They are going to be to benefit from, which will not only make them a rugby player and then drop out due to early marriage at the age of 19, but will make the longevity of those girls in the program. That's a very nice system and you put in place. So what I fail to understand, if you as Shamas Foundation have a vision like that and you are executing it at Tatu City, na mnafanya kitu na hii system ya rugby development ina happen worldwide. Mlianza na hiyo area yenu mkaanza kuexpand. Ni inafanya union yetu isifanye kitu kama when union wenyewe wakiulizwa watasema is lack of resources. Mlianza bila resources. I can tell you 2 things that is required. One, the will to do it. People have to have the will to do it. And 2, nakwambia at another time I'm telling you, getting the right people. Okay, so there's that. What if wamesema hawana resources to do it, sindio? How about
they partner with the existing age grade teams that are there. Yes. Kuna hiyo yenyu Shamas, kuna hii hapa, kuna hiyo Nakuru, wanaona inadai since wameshindwa kuanzisha ingine afresh juu hawajui venye watafanya. I think the last time tulipatana na director Polodera and Ronald Lokoth, they were talking about partnering with the existing organization that have the right model. Ndio at least waweze ku reach out to as many parts wanaweza reach out to, because walisema wana enough funds, resources, but pia nakuja ku narrow it down to programs, like ikue intense programs, si lazima ikue everywhere, but na the resources that we have tunaweza make it to have a quality, something quality. Something else, like it's high time now the union start walking the talk. Kusema ndio wametuambia, kusema ndio naye wamesema, lakini now we need to start that action. As age group programs, we have already started having a conversation of how, because tumegoja action to be done, some few months ago nilikuwa naongea na someone from DDA na akaniambia, you guys, we can come together, we look for other like-minded institution. No walitutafuta. That means that there are other programs outside there that have lost hope in union, and they're looking for way to keep the project going. So wakatuambia we can partner together to see the goal being promoted, watu wanacheza rugby na grow. So I would say union, it's high time now they start doing action, because when they'll start doing action, that's the moment that sisi will have trust in them and say, yeah, these are the guys who we can work with. These are guys who can whatever you're saying, whatever you're talking about is something that has already been talked about. Muhanji was here and alisema kitu kama story na development of rugby, integrating the clubs, easy clubs zenye ziko Kenya Cup, ama zenye ziko around high schools. For example, alisema Kisumu RFC ichukue teams ziko around Winam hizo nini, wana integrate kwa system yao. But sa union yetu inafanya hiyo kitu inakuwa hard. Cash Shamas inaweza fanya kitu kama hiyo. Mimi sielewi mbona hao wanashinda kufanya kitu kama hiyo. And if it's hard, juu sio kumbuka hizo tournaments za international schools kama hizo Rosalie, ukienda huko unapata watu hiyo wanajua rules. But someone check kitu notice unapata team kama Shamas, kuna hiyo struggle flani ya hawajui rules vizuri as much as watu wa international schools. Kama ni hard kutoa funds, how about wakituma mareferee, upate tu referee stipend basi. Umeshika 3,000 enda Shamas funza watu hii rules. Hiyo pia inaweza kuwa hard. Yeah, I think is some of the way they can already ushaanza kuwapatia some of the way they can explore. Kuleta do, mkiambia ati walete ati si tuko na 3.9 million, kama ni za tuongeza 1.2 watasema mita hiyo itasumbua. Basi 20,000 kwa urefari moja, toeni marefari watano, basi hiyo ni 15k. Watume to different areas hizo age grade zenye ziko. Hii weekend ni marefari waende waonyesha wafunza watu rules kutoka hii hapa hiyo ingine tena. Sasa ni program hao makoches wenye wako hapo hivyo walete hao wanaitwaje, nasa na training makoch World Rugby educators. My educators. Si kuna players on transition from this to this, wapate level 1. Level 1 si tu kwenda daro kukaa nini unapatiwa sat. Then after hapo hivyo sasa ndo after hapo waanze kupambana na hali yao, at least watakuwa wameingiza kwa hiyo pathway. You know, those are some of the ways in union inaweza saidia age grade rugby ku develop. Since mko na director of rugby, so issues kama hii sasa tunafaa ku challenge to director of rugby awasaidie kufanya vitu kama hizi. And again Jenny nimesema, me and Max here, we run two different foundations. There is no competition amongst us. It's partnership. Communication. If the Kenya Rugby Union can reach to us and communicate and we get to a certain agreement, then I don't see how the programs can fail to grow. The problem is now people who are doing community grassroots rugby na Kenya Rugby Union
kuna kitu inaonekana hapo ni kama competition. So na nyinyi kama competition. Exactly. Now kama kuna hiyo something that inaonekana kama competition. So I've even seen situations whereby union sideline one grassroots program over the other. Kwa nini? Maybe because the other accepted to work with their terms and conditions and another one haiku work with their terms and conditions. During the last holiday nilisikia kulikuwa na camp for age grade players more than 60, more than 800 players for 3 days, but unfortunately hakukuwa hata mmoja hapo wa Shamas, hata Mathare. So where did nani hao? And I can tell you so watu wagani nani hao? Sema shangani watu wagani wako. Yes. So I think that has been now the communication several times niyo competition. So they should stop feeling you as a competition. They should stop seeing us in competition. we also need so much to partner with them because without them there are no rugby activities that can be conducted successfully hapa in Kenya. So we really need also to have them on board. So as we wind up, ningependa mwambie union yote mnataka wasaidie kuhusu age grade rugby. Matoke kuna kitu nataka kuambia union yako tu kituo yake specific si lazima iko age grade rugby kitu tu imekuuma wasikia kwa show sintawa jinx tena bas kitu yote tunataka kusema regarding but anyway wameongea so to the union specifically to new development director of rugby development director of rugby development in the country ensure that our guys here wametoa very good points wamesema vile you can partner with them. Sitaki kuongea mingi ni haribu mwasikia. So union partnerships can do a lot na kutoa hiyo kitu ya competition. So our guys here wana need help maybe in refereeing, funding in tournament, even making the tournaments available for age grade guys to participate in, especially during the holidays. It can come in very handy for our guys here in age grade rugby. Yeah. Max. For me, Kenya naweza sema Kenya Rugby Union need to do is that coaching. We have a lot of coaches who don't have level 1 and they were former players and already they are doing something that is very helpful to the community. So if they get that training, that will be very good from you. And also the referee programs for the kids, because also these kids need to know the rule earlier, wasingoje wafike 18. Kama kunaweza kuwa na pia program ya shadow referees pia kama union mkicome in inaweza kuwa very helpful for the kids. Na pia player poaching which imekuwa very serious. Mostly level ya high school sipo wanafaa kuwa na any guidance from Kenya Rugby Union about poaching a player from one school to the other. Yeye inaribu rugby kabisa. So kama wanaweza ingilia kati na they try to bring any guidance ya kukeep player kwa shule amalize tu shule asi move to the next school jia. But sasa okay, let me cut you short Kiasi. Tuseme nilikuwa hapa ili nimepata scholarship nikienda tuseme Nairobi school nitapata scholarship wanilipie my fee. Mbona nisiende huko na nicheza na hapa ili ulikuwa unalipiwa school okay kama hapa ili sikuwa na okay ama hapa ili nilikuwa napatiwa half but Nairobi school napatiwa full. Sa yeye namaanisha kunafaa kuwa na kuna coaches na pia kuna institutions wanafaa kuongea ifai kuwa ile ya backdoor mtu amechukuliwa uko Daro nasikia ulichukuliwa preps yuko Daro ulikuwa during the morning uko ready uko shule nyingine. So inafaa kuwa na the right path ya kufanya hizo vitu zote. Kama ni kupoach inafaa kuwa institutions inaongea, coaches wana sign mtu umemtoa hapa, isikuwe tu backdoor. Inaribu rugby sana high school level. So mimi Nezambia Union hizo vitu zote zenye tunataka, kama tunataka qualify for Rugby World Cup Women, Rugby World Cup Men, kama tunataka kucheza hiyo Division 1, the best strategy is to start investing in future. And investing in future is investing in age grade.
if you invest in age grade now, you're sure that in future there'll be all the targets that Nataka will achieve them. We mi wameniongelelea, sina mingi ya kusema. Mi tu director of rugby women na hata kujua ni nani. Director of rugby women tafuta na Shamas Foundation. Tuna struggle na women's rugby in Kenya. Wako na away wenye wanataka kuintegrate the system. Proper program. They have a proper program. Yeah. Talk to them, talk to Shamas. Na mjue by the way, tukiwa address si vita, atuwa criticize, tunataka system smooth work. Na msituchukue kama maadui wenyu. Juu system ikiwork, haitakuwa Rogue Rugby ndio ilisema, ama itakuwa ni Max alisema, haitakuwa ni Matoke, ama itakuwa ni Abi alisema. Itakuwa ni union inafanya kazi yenu. Sisi tunawapatia tu njia za kufanya kazi yenu zikuwe best. So that's all we can say, and that's all we had for you. And Mar says with the R out, and that was Rogue Rugby TV. Ciao.